দি স্টার্ট করে দিই, হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে জয়েন করবে, মানে আমি জয়েনও করাবো আর বলবো দুটোই একসঙ্গে। Anyway, good day everybody. We are back again today for a panel discussion on women's health in colonial Bengal. The Conclave, as you know, celebrates International Women's Day and Women's History Month in March every year with a lot of passion and critical engagement. It organizes a series of events, and this year has been no exception in this regard. We organized 4 events last month, and though we have formally entered April, today's panel discussion is, I think, the climactic event in our Women's History Month celebrations. For those who are not quite familiar with the activities of the Conclave, the Women's History Conclave is a virtual platform that Dr. Bharati Chatterjee, Associate Professor of History, Vidyasagar College, Kolkata, and myself, Dr. Aparna Bandyopadhyay, Associate Professor of History, Diamond Harbour Women's University, launched in October 2020 for promoting women's history and creating awareness on gender issues. We have veteran feminist historians such as Professor Geraldine Forbes, Professor Shomita Sen, Professor Sujata Mukherjee, Professor Rachana Chakraborty, Professor Sonia Nishat Amin, and many others among our mentors. The Conclave has organized around 30 events till date, talks, panel discussions, book discussions, memorial lectures, conversations, and even informal addas. And it has received overwhelming support and appreciation from an audience which is not restricted to the academic community. We are constantly trying to push ourselves beyond comfort zones and engage with contemporary issues and new and emergent fields of scholarship. Our distinguished panelists for today's panel discussion are Professor Sujata Mukherjee, Professor Sujata Mukherjee, Professor Susmita Mukherjee, and Dr. Sutapa Mukhopadhyay. Sujata Mukherjee is currently professor at the Department of History and is the former dean of the Arts Faculty and also former director, Center for Gandhian Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata. She was ICCR chair for Modern Indian Studies at Victoria University, Wellington, New Zealand. She was a recipient of the Wellcome Trust Postdoctoral Research Grant Award in History of Medicine, and she remained associated with UCL London, UK. In 2018, Professor Mukherjee visited and remained associated to the Rockefeller Archive Center, Sleepy Hollow, New York, USA, as Rockefeller Fellow. Professor Mukherjee served as visiting fellow and visiting professor in different institutions, including Jawaharlal Nehru University, the Indian Institute of Science, Bangalore, Vishwabharati Shantiniketan, and Northeastern Hill University, Shillong. Professor Mukherjee teaches, among other subjects, gender history, women's history, history of ideas, history of science, technology, medicine, and environment, and has published extensively on different aspects of women's history, history of science, technology, medicine, environment, social and social history of modern India. Her book-length publications include Gandhian Views on Education, this is an edited volume, Life and Ideals of Bijoy Krishna Goswami, this is in Bengali, and she was a co-author of this volume, Situating Tagore's Environmentalism, Environmental Degradation and Rabindranath's Activism. This was published by Lambert Academic Publishing, Germany, and her latest book, the most recent one, is Gender, Medicine and Society in Colonial India, Women's Healthcare in 19th and early 20th century Bengal. This was published by the Oxford University Press.
She has contributed articles to different journals and periodicals, including the Economic and Political Weekly, Modern Historical Studies, and book chapters. Her latest publications include an article titled, "What Did the Wise Men Say? Gender, Sexuality and Women's Health in Colonial Bengal," published in Bishomoy Poti and Mark Harrison edited Society, Medicine and Politics in Colonial India. This was published by Routledge in 2018. And she's also authored an essay on medicine and public health in modern Bengal, 1850 to 1950. This chapter is included in late Shobhoshachi Bhattacharya edited A Comprehensive History of Modern Bengal, 1700 to 1950, Volume 2. This was published by the Asiatic Society, Kolkata, in association with Primus Books in 2020. Currently, she's working on the history of epidemics and pandemics in South Asia with special focus on women's health. Dr. Susmita Mukherjee is PhD in history and she's currently working at Shyama Prasad College as associate professor in the Department of History. She has been there since 1996. Her area of research is gender and medicine with emphasis on women medical practitioners in colonial Bengal. Dr. Mukherjee also specializes in the history of Burma in the colonial period. She has many published articles in national and international journals, and also and she has also contributed chapters in edited volumes. She is currently working on a project granted by Dr. Ram Dayal Munda Tribal Research Institute, Moradabad, Ranchi, titled Tamar Revolt from 1767 to Sardari Movement, Archival, Non-Archival and Oral Sources-Based Compilation and Analysis. Her book, Women and Medical Profession in Colonial Bengal, 1883 to 1947, has very recently been published from Primus Books, Delhi. Dr. Sutapa Mukhopadhyay is Associate Professor and Head Department of History, Kishore Bharati, Bhagini, Nivedita College, Kolkata. She did her MPhil from Jadavpur University and PhD from Diamond Harbour Women's University. She is interested in women's history in the colonial Bengal and is particularly interested in women's health and health awareness. She has contributed to many journals. Dr. Mukhopadhyay has authored a book named Moni Mukto, Kwekti Prabandho. This was published by Potrodekha Publishers, Kolkata. Now, I request Professor Sujata Mukherjee to take over and please conduct the session. The floor is all yours. Okay, thank you. Thank you very much, Aparna. So I think we should begin right away. And our first speaker in today's panel is Professor Susmita Mukherjee. And as we have decided, every speaker will be given about 20 minutes for presentation. And after all the presentations are complete, questions will be taken. That is going to be the format. So today's first speaker, Susmita Mukherjee, and that will be followed by presentation of Sutapa Mukherjee. So I would invite Susmita to give her talk. Thank you. Good evening to everyone. I extend my heartfelt gratitude to Aparna Bandyopadhyay and Bhaswati Chatterjee of Women's History Conclave for inviting me to be one of the panel discussants.
on women's health in colonial Bengal. I convey my regard to Dr. Sujata Mukherjee, and I'm extremely grateful that she has agreed to moderate the session. It's indeed an honor for me. Thank you, Dr. Mukherjee. I also welcome Professor Sujata Mukhopadhyay. My topic today is women's health in colonial Bengal, issues and concerns. The introduction of Western medicine in India gestured to a new set of concerns about women and child's health and mortality. Despite a resistance to Western medical knowledge, it came to exert a powerful hold over the bodies and minds of Indian people to tailor their thoughts and desires. Many Indians began to accept the precepts of Western sanitation and critique the indigenous customs and lifestyles in the light of these norms. Responding to the emerging sociology of medical care, the Indian elite deliberated on issues of pregnancy and childbirth practices wherever possible, trying wherever possible to correct them. These were no longer treated as processes and cultural habits that could be overlooked. The necessity of providing a better environment during childbirth or delivery, the eradication of women and child mortality, and related issues began to gain ground. At the same time, these issues, as part of the larger question of reproductive health, became the testing ground for the deployment of new ideas of science and progress. Reproductive health became imbued with a new value for the individual, the household, the community, and the nation. Apart from reproductive health, healthcare of women in general became a critical element in the middle-class reformist ideology. I would mention that the imperial colonial government, maybe because of its own political compulsions about the high mortality rates, and also to exhibit the benevolent nature, became involved in the healthcare issues of women subjects. This becomes evident not only in their support to the entry of women to medical profession and bringing in white women doctors from England, but also funding, to a certain extent, research works by women doctors on diseases that were very common to India. I would go back to that later on. And I would also refer to the Dufferin Fund. These were all done to reduce the high mortality rates. Now, as we all know, that the Indian Medical Service was established as early as 1764 to look after the healthcare needs of the Europeans in British. But it was becoming increasingly difficult to produce each regiment with a European doctor. And this led to the requirement for scientifically and systematically trained doctors. And as a result of this, the Native Medical Institution was established in 1822. However, in 1833, with the establishment in the wake of the Anglo-Orientalist controversy, Calcutta Medical College was established. And here we find that a lot of Bengali gentry at that time, Dharokanath Tagore, Girindranath Tagore, Radhakanto Dev, Ramkamal Sen, they also gave their blessings to the institution and also helped in their development. And here I would mention that Radhakanto Dev walked a mile extra when he said that female education was necessary. And it was at a time when also sati was prevalent. So Radhakanto Dev at that point of time spoke of the necessity of women doctors. Now, Calcutta Medical College had to diversify its curriculum to cater to the needs of the British government, we know, and the vernacular classes started. I mentioned this because of this, I think that women doctors got a chance to study medicine in the vernacular classes and as well as later on in the Campbell Medical School. Now, going back to Calcutta Medical College, till 1841, midwifery department was not opened. It took the government almost 6 years to establish a 100-bed hospital for women to introduce a course in midwifery to male students. The famous gynecologist of 19th century, Sujata Mukherjee, in his textbook, Dhatri Ebong Prasuti Shikha of 1867, said, I quote, "We must admit that the women of a country have not benefited at all from men learning midwifery. Women, after intolerable labor pains, have ultimately laid down their lives at the hands of midwives, but would not hear the name of a doctor." Again, he's right, quote unquote,
doctor, meaning male doctor, delivering them, and that too within the home. Senior male students who are expected to reside in the Calcutta Medical Hospital and supposed to visit the female patients at least twice a day and be with the patient throughout labor were often found missing. Professor of Midwifery, Dr. Stewart, was unhappy with the absence of some of the medical students in the midwifery section in the primary class of Calcutta Medical College and made their presence mandatory during 3 deliveries on average. Socio-cultural constraints perhaps held the students back from attending the labor classes. Socio-cultural issues were in fact an important factor that prevented women to consult male doctors. Women patients who were either elite or middle class, in spite of their ill health, were not willing to consult male doctors. So necessity of women doctors to deal with the health of women patients began to rise. As Supriya Guha argues, the necessity or desirability of medical relief in childbirth was no longer questioned by many. Public opinion appeared to be one of accord over the idea that only medicalization of childbirth could diminish the disconcerting rates of maternal and child mortality. This explains to a great extent why medicine seemed to be the popular profession among women from the last decades of the 19th century. It sort of had a social approval. It was not frowned upon. And Tonika Sarkar and Sumit Sarkar have observed that by the turn of the century, women were doing more unusual things. That is, they were going to universities, reading science, and going abroad to get degrees in medical science. Women doctors were needed as healthcare of women, especially in case of childbirth and related issues, was becoming an important factor. The census reports of 1881 disclosed high infant mortality rate. It stated that infants born, that out of the 1,000 infants born in Calcutta, 488 died before they reached the age of 12 months. It is not incredible when the circumstances are remembered in India, and especially in a crowded town like Calcutta. And in connection with this comes up the issues of birthing room and birthing process. Here I would very briefly mention about the later half of the 19th century. Chittabrata Palit and Achinta Kumar Dotto preferred to give more importance to the role of the missionaries than the colonial government's efforts. Now, this concern about the women's health, which the missionaries had, was also shared by the Bengali men as well as the colonial government, as I earlier mentioned. As early as 1875, Nilkamal Mitra petitioned to have his 15-year-old granddaughter, Biraj Mohini, admitted to the hospital assistance or the VLMS course at CMC. This did not work out, but the response of the imperial government to the appeal made by the Bengali Bhadralok makes it an interesting read. The lieutenant governor was willing to take a chance if it could bring some relief to the ailing and neglected women of Bengal. In 1882, when Kadambini Basu applied for entry to medical college, she was opposed by the council of members of the medical college, like John Anderson or K. MacLeod. The lieutenant governor critiqued this insular attitude of the council. In 1883, when Kadambini applied again, the lieutenant governor gave his full support. And he said that this action should be done, and because it meant immense benefit to the native women. And the officiating DPI J. Bellet felt that if a group of women doctors could enter the Zenana, premature death of the indigenous women could be avoided and their pain and sorrow lessened. Kadambini entered, and here I would just mention one line about the support she received, not only from the liberal Brahmos, but also from her husband, Ganguly. And Darkanath Ganguly believed that women medics was a blessing for Indian women. And even in his drama, Been Nari, he discussed, characters were discussing about the importance of studying medical science.
And we know that most of the women, many of the women doctors didn't marry because of social problems. But I've come across Shruttapriya Ghosh, or Shruttaprabha, the first FSCS woman, who was married to an ICS, Shudhendranath Mujumdar. But she gave and devoted her life for the well-being and health of the women of Bengal. And the fact that the women doctors were needed becomes evident when we find that the entry of women to medical profession was hailed by different journals like Bongobashi, Nobobibhakar, Shurobhi, Bharatmihi, Charuborto, Halishahar Prohoshika, etc. They hailed it. And even in Bamabodhini, Antapur, we find articles that hail the entry of women to medical profession. And support and patronage came from different quarters. In this context, I must refer to Swarnamoyi Devi, who gave 1,50,000 rupees for the establishment of a hostel to the for the women students. And she writes, I quote, "The want of properly educated female practitioners for the treatment of persons of my sex has been felt for me for a long time. And gradually, with the advance of my age, a deep impression has been made in my mind. I had always hoped and expected that some kind-hearted and noble-minded person would do something for the removal of this sad want. But I regret to observe that this has not yet been realized." As I've already mentioned about Queen Elizabeth's concern and the Dufferin Fund, and this actually led to the establishment of Dufferin Fund. We know that Miss Dr. Belby had gone to Queen Elizabeth, and Queen Elizabeth was very concerned about the women's, and Lady Dufferin was given the responsibility to establish the Dufferin Fund. Now, Lady Dufferin Dufferin Fund was mainly focused on the healthcare of upper-class women, both Hindus and Muslims, who were Pordanoshin. They wanted to train indigenous women doctors and build hospitals where the Pordanoshin women could get relief to their health issues. Lady Dufferin writes, quote unquote, "It is only by preparing a large number of medical practitioners born in this country, versed in its custom and belonging to its people, that we can hope to supply the mass of Indian women the medical relief." And for that, Dufferin Fund encompassed the establishment of dispensaries, cottage hospitals for women and children, opening of female wards in existing hospitals and dispensaries under female superintendents, and hospitals for women with special funds and donations. For the colonial government, Dufferin Fund acted as an important interface to reach out to Indian women and reduce the soaring mortality rate. The birthing room, Atur Ghar, or the process, as I already mentioned, came under the scanner. In the journal Chikitsa Darshan, we come across an extremely interesting imaginary conversation between a Calcutta-based Dr. Kirti Babu and a somewhat enlightened village gentleman called Umesh Mujumdar. The unhygienic condition of the Atur Ghar was condemned as part of the regressive institutions of traditional society, leading to sickness of women and infant mortality. A scientific approach to the construction of Atur Ghar was discussed. The role of the dais were also questioned. I'm not going into the detail because we know that dai has been described as dirt-laden, unscientific, ignorant, and leading to a lot of delivery deaths. The medical journals focused a lot on the duties, responsibilities, and cleanliness of the dais. The dais were not the solution, and educating the women for doctors became the need of the day. Dufferin Fund played an important role. By 1888, 12 women's hospitals and dispensaries received financial aid from the fund. Exclusive women's hospitals were set up in Calcutta and Kanpur. In Calcutta, it's known as a Dufferin Fund. And the Dufferin Fund were to be staffed and run by women and outfitted with the necessary curtains, partitions, and separate entrances to allow Pordanoshin to be observed all rules of segregation. The hospital was considered to be a public space and had to be enclosed to enable the patients to move within. In 1895, out of the 35 women graduating from Calcutta Medical College, 21 were employed by the Dufferin Fund. Now, with the establishment of Dufferin Fund, we find that requirements for indigenous medical women began to increase. From the middle of 1880s, Bengal government was being pressurized
to supply female medical care to hospitals and dispensaries in the Mofassils. Because we have to remember that the women who passed out from Calcutta Medical College primary section, that is the English section, or the foreign doctors, the white women doctors who came from England or America, they were not willing to work in the Mofassils. In 1887, J.M. Coates, principal of Calcutta Medical College, writes, I have had several letters asking for their services from Bengal districts and one each from Assam and northwestern provinces. Lady Dufferin writes, I quote, the day will never come when highly educated women of any race will settle down in any country villages and accept 4 annas for a fee. So who were the alternative? The alternative were the doctors who had passed out, who were passing out. And I think that it was not a coincidence. Now, not only the Dufferin Fund or the government, but also we find that many zamindars or new elites were willing to share the responsibility of spreading the new Western science and medicine. And one of the important reasons may be because it would bring them closer to the colonial power. I would give just 1 or 2 instances. In Forikpur, some gentlemen contributed 1,500 for the building of a female ward attached to the local charitable dispensary. In another instance, Srimati Bidyamoy Devi Chaudhurani of Muktagacha paid 4,000. Later, Maharaja Betia contributed 60,000 for the construction of a women's hospital, and so on and so forth. By 1893, hospitals for Zenana ladies were already established in towns like Bakura, Baharampur, Betia, Bhagalpur, Komilla, Kotok, Dinajpur, Darbhanga. By 1893, Bengal Presidency had 43 Parda hospitals and dispensaries funded by the Fund for municipal governments and various charities. And out of them, 38 were under women hospital assistants. I'm not going into the details, but we have a list of women who had passed out from the Campbell Medical School and who are working in the rural areas of the Dufferin Fund. For example, Bonotoshini Chando, Shushila Devi, and we all know about Homeopathy Shen in Hugli, Musammat Idin Nisa in Maimansingh. And here I would just refer to one lady doctor, that's Himangini Devi, about whom we find a lot written in the 10th Dufferin Fund report. But Himangini Devi I find very interesting because she has a distinction of writing a medical book called Shutika Chikitsha in 1901. And probably she was the first Bengali doctor to write a book. Shrutika was a dreaded puerperal disorder which occurred after delivery in women and claimed many young lives. This book was hailed by Hemanta Kumari Chaudhuri of Antapur. And she was very happy with the publication of the book. And she told the readers that instead of reading fiction, I mean the young girls, young ladies, that instead of reading the fiction, they should read the book written by Hemanta Kumari, because the information in the book blew off many myths and superstitions regarding the Aturghar, or the condition of the newborn mothers. Now, women doctors, what was the scope of the working of the women doctors? The Campbell medical doctors mainly assisted the civil surgeons in operations. The main area of work was restricted to jobs like tooth extraction and obstetrical procedures, in contrast to male doctors who removed uterus, amputated limbs, performed oveotomies, experimented lithotomy, even clitoridectomies. Campbell graduates were not allowed to perform surgical procedures on women. The scope of work was extremely limited, as they did not have the opportunity to adopt to new techniques. And another important factor was that in the rural areas, sometimes the civil surgeons were there, and this again restricted women patients from going to the hospitals. And this is this has been narrated by Homeopathy Shen, and she said that sometimes she brought the patients home to make them feel comfortable. And they also had a clash with the civil surgeons on this issue. Now, out of concern for female and child mortality, we find continuous discourse in the vernacular journals sensitizing the pregnant mothers of the common diseases leading to miscarriage, as well as strict healthcare and dietary regime. Among the diseases, syphilis, malaria, puerperal anemia were considered to be of potential threat. Recurring sterility led to unhappy marriage. Dr. Ramesh Chandra Ray, in an article in Bangolokhi, prescribed regular exercise to ward off diseases, to increase appetite, good digestion, and sound sleep. Healthy mother was capable of giving birth to healthy children.
These thoughts were also being aired by women writers in booklets in women's journals. Bama Sundari wrote a long article about a view on pregnancy titled Kiki Kushamshka Tirohito Hole Deshe Sribiddhi Hoite Pare. Another contributor in Bongo Mohila wrote an article titled Reforms in the Hindu Society, where she emphasized the fact that lack of exercise often led to chronic illness for women as well as birth of unhealthy babies. The nutritional aspect of food also became a recurrent concern of medical discourse. This was a part of disciplining the middle class. As Charugupta observes, I quote, the modern middle class was to ensure the health of the Hindu nation by scientific management within the household. Domestic space was disciplined by cleanliness and tidying. Modern and scientific methods of scientific organization and cooking were stressed with the assertion that the British had taught the values. Proposal for administering various Western medicine meant for safe delivery was also discussed. It is a fact that Western medicine did not always enjoy an uncontested preference over alternative medicine, especially in rural Bengal. Yet, detailed dialogues ensured between doctors regarding application of different Western medicines like pitutrin, pilocarpine, chloroform, chloral bromide, vertotrim, verve, and argot. I've come across one article contributed by women doctor Priyobala Haldar in Chikitshak o Samalachak, 1896, where she very emphatically talks about treatment of a new mother suffering from puerperal fever. In this connection, I would also mention that a lot of research work was carried on initially by women doctors, especially by the white women doctors, in the field of maternal and child welfare. The key areas of research were covered, mainly the improvement in hygiene, prevention of certain female diseases, process of childbirth, the causes of women and child mortality, and contraception. In order to facilitate their research, they appealed to the government to establish a Bureau of Maternity and Child Welfare at the headquarters under the aegis of Government of India, headed by a medical woman working in the Department of Public Health. They also demanded the setting up of a separate research wing under the Central Bureau or within an existing research organization and focused on the diseases of pregnant women and infants. Now, after the post-First World War, the situation was changing. Childbirth and health took a very lead role. And we also find that in 1918 in Britain, the Maternity and Child Welfare Act had come. And a number of books were published on the healthcare of women. Now, I will not go into much detail, but I would just refer that the white female doctors, they worked on a number of health issues, and one of the very important one was osteomalacia. Osteomalacia was a disease which actually occurred when there was lack of sunshine or there was a different spatial arrangement. And a lot of work was being done because it was found that it was a very common disease. Also, we find eclampsia, anemia, hemorrhage, sepsis. And Margaret Balfour, in one of her articles, discussed that in Bengal, total deaths caused by abnormal conditions were 46 per thousand, that is 12.2%. And these abnormal deaths, as what she meant was from these diseases like anemia, hemorrhage, sepsis, osteomalacia, puerperal fever, etc. Dr. Lucy Willis, I will just mention a few names, Dr. Agnes Scott, Dr. Kathleen Olga Wagon, Dr. Ruth Young or Dufferin Fun. They did a lot of research. They began to do a lot of research concerning the health of women. So what we find that at that point of time, from late 1870s, 80s till 1947, we find that a lot of research work, a lot of emphasis on the healthcare of women and children was being given. I would conclude my lecture by saying that what I said they were the different kinds of response from Bengali men and women, British imperialists, Christian missionaries, women doctors, to the healthcare of women of Bengal. The disinclination of the Pordanoshin women to consult a male doctor, especially during childbirth,
fostered the growth of medicine as a profession among the educated women of Bengal. In colonial Bengal, I say, quote unquote, gynecology and obstetrics care was primarily a female preserve because female patients and their families, for the most part, were reluctant to have a male physician physically examine them or be in attendance during birthing. What I would say is that this was done at a time when women patients were not willing to consult male doctors. But very interestingly, what I observed even today, that this legacy is still going on. And if we look at the list of doctors in the hospitals in Calcutta, leading hospitals in Calcutta, we would see that the main concentration of doctors are in the sector of gynecology and obstetrics, or less paid disciplines of medicine. But when we go to neurosurgeon, heart surgeon, spine, brain, oncosurgery, we find that there are less and less women doctors. If we go to gynecological oncosurgeon, we find a number of women. But when we go to these very, what I would call the male-dominated streams of medicine, we find that there are less and less women doctors. But today, even today, in gynecology, we will find the maximum concentration of women. So that point of time, in the colonial period, that point of time, we agree that there was a necessity because the socio-cultural condition was different. But what is very intriguing is that even today, this legacy is continuing. Thank you. Thank you, Susmita, for your talk. And we have learned many valuable things from your talk. And interestingly, she has pointed out, argued that how some kind of gender bias also works in today's profession against women. And I reserve my comments, further comments, and thank Susmita again. And now I would like to invite next speaker in the panel, Dr. Sutapa Mukherjee. Thank you, Professor Sujata Mukherjee. Professor Sujata Mukherjee, Dr. Susmita Mukherjee, Dr. Aparna Bandyopadhyay, Dr. Bharati Chattopadhyay এবং অন্যান্য উপস্থিত সকলকে আমার সান্ধ্য শুভেচ্ছা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় অনেক বৃহৎ পরিসরে উইমেন্স ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, ডাক্তারদের কথা, চিকিৎসকদের কথা এবং ডাফরিন ফান্ডের কথা এবং সেই সংক্রান্ত মেয়েদের যে স্বাস্থ্যক্ষেত্র, সেই আলোচনাটা অনেক বৃহৎ পরিসরে করলেন। অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম। এবং আমি যে জায়গাটা আলোকপাত করতে চাই এরপরে, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি সবাই যে প্রজনন স্বাস্থ্য কেন্দ্রিকই ছিল বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এবং ইনিশিয়েটিভ খুব স্বাভাবিকভাবে, যেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রটা পুরুষের হাতেই ছিল প্রথম, তাই শাসক এবং বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের ভাবনায় সেখানে মেয়েদের স্ত্রী শিক্ষার পাশাপাশি স্ত্রী স্বাস্থ্যের বিষয়টিও সেই জায়গাতে আসছে। এবং সেখানে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের পাশাপাশি যখন কলোনিয়াল ঔপনিবেশিক শাসক যেটা বলছেন যে তাদের কিন্তু একটা নিজেদেরকে প্রমাণ করার দায়ী ছিল, কেন তারা উপনিবেশ দখল করছেন, কেন তারা শাসন করছেন, সেটা শুধু গায়ের জোর দেখানো নয়, সেখানে একটা যুক্তির দরকার ছিল আধুনিক সেই বিশ্বে। এবং ডেভিড আর্নল্ড যেটা বলছেন যে ওয়েস্টার্ন মেডিসিনের এই যে প্রচলন, সেটাকে তিনি বলছেন হলমার্ক অফ সুপিরিয়র সিভিলাইজেশন, a sign of progressive intentions and moral legitimacy of colonial rule in India, and the corresponding backwardness and barbarity of indigenous practice. এবং সেই জায়গাতে মহিলাদের স্বাস্থ্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং মহিলাদের এই যে পিছিয়ে পড়া শুধু শিক্ষা ক্ষেত্র নয়, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, সেটা কলোনিয়াল রুলার, ঔপনিবেশিক শাসক কিন্তু বারবার সেখানে পয়েন্ট আউট করছে যে এইখানেই তোমাদের সভ্যতার পিছিয়ে পড়া, এইখানেই তোমাদের
অন্ধকারময় যাপন, যে জন্য আমাদের শাসনটা প্রয়োজন, এই সুপিরিয়ার সিভিলাইজেশনের আন্ডারে থাকা তোমাদের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ একটা বিকল্প আধুনিকতা নির্মাণের প্রয়াস সেখানে নিচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক কিছু তারা মেনে নিচ্ছে, অনেক কিছু গ্রহণ করছে। মিশনারিরা যখন সেই মেয়েদের অস্বাস্থ্যের কথা জানাচ্ছে, অশিক্ষার কথা জানাচ্ছে, সেই জায়গাটার সংশোধনের একটা চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা বিকল্প আধুনিকতা নির্মাণের প্রয়াস কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকেই আমরা বাঙালির চিন্তাতে দেখতে পাচ্ছি। এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সূতিকাগার এবং দায়ীদের যে বর্বর দায়ী, এই প্রথা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের মধ্যেও সেখানে একটা সংশোধনের প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এই যে অবস্থাটা চলছে, বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ যদি আমরা বলি শিক্ষিত সমাজ, সেখানে কিন্তু বিষয়টা খুব সহজ হচ্ছে না। সেখানে একটা উদ্বেগ কাজ করছে। স্ত্রী শিক্ষা হচ্ছে বটে, স্ত্রী স্বাস্থ্য নিয়ে আলোকপাত হচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানে একটা 50-এর দশক থেকে একটা উদ্বেগের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। মেয়েরা কতটা এগোবে, এগোতে এগোতে কোনখানে গিয়ে থামবে, যেখানে আধুনিকতার একটা পরিসর নির্মাণ করা যায় এবং একই সাথে একটা প্রচলিত প্রথা বা একটা ট্র্যাডিশন সেটাকেও রক্ষা করা যায়। আমি 50-এর দশকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের একটা কবিতা আমার মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে, যে সেখানে তিনি বিলেতের কামিনী কুলের সঙ্গে তাদের অনন্ত গুণ, তাদের সঙ্গে তুলনা করে বাঙালি মেয়েকে বলছেন, বাঙালির মেয়ে সব হও বটে কালো, পতিব্রতা ধর্ম সদা প্রতিজ্ঞায় পালো, দিশিবিদ্যা যাহা শেখো সেই মাত্র ভালো, অন্ধকারে অন্ধ থাকো কাজ নেই আলো, বেশি আলোতে তোমাদের কাজ নেই, খানিকটা হলেই আমরা সুখী, একথা ঈশ্বরচন্দ্র বলছেন, দিশিবিদ্যা শেখো। সেখান থেকে যখন স্ত্রী শিক্ষার পরিসরটা আরো বেশি করে এগিয়ে যাচ্ছে বা স্ত্রী স্বাস্থ্যের কথা আসছে, তখনও কিন্তু এই উদ্বেগ বাঙালি জীবনে কাজ করছে। কোনটা ভালো মেয়েদের জন্য, কোনটা মন্দ, সেই উদ্বেগ কাজ করছে। কিন্তু এই যে বাঙালি পুরুষ এবং দেশীয় সমাজ এবং ঔপনিবেশিক শাসক, এর মাঝখানে মেয়েদেরও তো শিক্ষা হচ্ছে, মেয়েরাও মুদ্রণের সুযোগ পাচ্ছে। যতদিন তারা মুদ্রণের সুযোগ পাননি, তারা তাদের প্রকাশ করার জায়গা পাননি। কিন্তু সেই অবস্থাতে যখন মুদ্রণের সুযোগ মেয়েরা পাচ্ছেন, তখন মেয়েদের অবস্থানটা কেমন ছিল, কি বক্তব্য ছিল তাদের, সেটা আমরা একবার একটু দেখে নিতে পারি। এই যে স্বাস্থ্য ভাবনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেশীয় পুরুষ সমাজের যে ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছিল, সেখানে বাঙালি সমাজের একটা নির্মাণ কোথাও গড়ে উঠছিল অবশ্যই। কিন্তু তার মধ্যে 19 শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মেয়েদের জন্য বর্ষিত হচ্ছিল বিভিন্ন উপদেশ। একদিকে মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে বাঙালি সমাজের আধুনিক চিন্তন, যে কথাটা আগেই বললাম, আর অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মেয়েরা কতটা এগোবেন সেই নিয়ে বাঙালি সমাজের একটা উদ্বেগ। 19-এর শেষ দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থান নিয়ে সচেতন ছিল বাঙালি সমাজ। জাতির দুর্বলতার একটা অপবাদ ছিল তাদের, একটা রেশিয়াল ডিসপোজিশন। আমি শুনতে পাচ্ছি না, শোনা যাচ্ছে না? শোনা তো যাচ্ছে, হ্যাঁ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে। ইউ কন্টিনিউ প্লিজ। আচ্ছা, তাহলে এই যে রেশিয়াল একটা ডিসপোজিশন, একটা ভারতীয়দের স্বভাব, ইন্ডিয়ান হ্যাবিটস, আমরা হেলথ রিপোর্টস গুলো দেখলেই দেখতে পাবো যে কিভাবে সেখানে সমালোচনা করা হয়েছে। এবং সেখানে মেয়েদের যে অনগ্রসরতা, সেটার বাঙালির যে জাতীয় সত্তা, সেই ধারণাটাকে বারবার বিপন্ন করছে। লতামানির কথাই আমরা কন্টেনশিয়াস ট্র্যাডিশনসে লতামানি যে কথাটা বলছেন, যে দ্য ফেট অফ উইমেন অ্যান্ড দ্য ফেট অফ এমার্জিং নেশন বিকাম ইন্টারটুয়াইন্ড। 19 শতকে যে সংস্কার আন্দোলনের ঝড় বাঙালি সমাজ জীবনকে আলোড়িত করেছিল, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার, অনেক ক্ষেত্রেই কেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কোনো দলিল নেই। কিন্তু শিক্ষা বিস্তার ও মুদ্রণের সুযোগে মেয়েরা কিছু কথা বলতে চাইছেন।
এবং অন্দরমহলের দরজাটা একটু একটু করে খুলছে। শুধু বৈষ্ণবীর আগমন নয় বা দাসীর মুখে বাইরের জগতের খবর পাওয়া নয়, মুদ্রণের বিকাশ মেয়েদের অন্তঃপুরের জগৎটাকেও খানিকটা হলেও পাল্টে দিচ্ছে। এবং ভদ্রমহিলারাও জনবিতর্কের পরিসরে আসতে আগ্রহী হচ্ছেন, যেখানে নতুন পত্রপত্রিকাগুলি সেই পরিসর গঠনের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তাদের যাপন নিয়ে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও লিখছেন। সেখানে গার্হস্থ্য এবং মাতৃত্ব অবশ্যই মুখ্য বিষয় হচ্ছে। পুরুষের মতোই জননীর গুণে যে সন্তান সৎ হয়, মেয়েরা সে কথা বলছেন। 1882 সালে রমাসুন্দরী ঘোষ বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন তা বামাবোধিনী পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তিনি দেশীয় জলবায়ু এবং বাঙালির শারীরিক দুর্বলতার কথা বলছেন, দেশীয় জলবায়ুর জন্য বাঙালির শারীরিক দুর্বলতা, এবং সেটা দূর করে দিতে পারেন মা, তাকে শৈশব থেকে সময়ের সদ্ব্যবহার শিখিয়ে। এবং এই যে চিকিৎসা বিষয়ে মেয়েদের একটা অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, গিরিজা সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকেই মেয়েরা এই কথা বলে যাচ্ছেন। 1900 সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় বিনোদিনী সেনগুপ্তা লিখছেন, সন্তান জন্মাবার আগেই সন্তান পালনের উপযোগী শিক্ষা লাভ করা উচিত। এবং এখানে মায়ের চরিত্রের একটা দৃঢ়তা এবং পবিত্রতার কথা বলা হচ্ছে। এই 19বিংশ শতকের পরে বিংশ শতক থেকে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে, সেখানে আমরা মায়ের যে ভূমিকাটা, মাতৃত্বের যে ভূমিকাটা, সেটাকে আমরা আইকনিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ নেশন হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। এবং এই যে স্বদেশ চেতনা মেয়েদের, পরিবার গঠন এবং দেশ গঠন, এইটা উভয়কে পরিপূরক বলে মনে করা হচ্ছে বিংশ শতক থেকে। এবং জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মাতৃত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা সেই অবস্থানটাকে গ্রহণ করছে। এবং মেয়েদের যে সামাজিক উত্তরণ, সেখানেও তারা কিন্তু মাতৃত্বকে গ্রহণ করছে। মাতৃত্ব মানে তাদের কিন্তু জাতি গঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, ভবিষ্যৎ জাতি তৈরি করে দেওয়া, এই ভাবনাটা মেয়েদের মধ্যেও আসছে। এবং যতদিন না মুদ্রণের সুবিধে পেয়েছে মেয়েরা, ততদিন নারীকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ কণ্ঠশ্রুত হয়েছে। কিন্তু মুদ্রণের সুবিধের সঙ্গে সঙ্গে তারা নানাভাবে কথা বলছেন। সবসময় যে সেটা পুরুষ কণ্ঠের বাইরে যাচ্ছে তাও নয়, আবার সবটাই যদি আমরা পুরুষ কণ্ঠের প্রতিফলন বলে দাগিয়ে দিই, তাহলে নারীর ইতিহাস তৈরি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। মেয়েদের যে সব লেখা আমরা অনেক সময় দেখি, মেয়েরা খানিকটা আপোষের মধ্যে যাচ্ছেন, খানিকটা কৌশলের জায়গা নিচ্ছেন। সবটাই যা তাদের প্রচলিত প্রথা, সবটাকেই একবারে খারাপ বলতে তারা পারছেন না। অন্তঃপুর নিয়ে যেমন একদিকে সমালোচনা হচ্ছে, তেমনি অন্তঃপুর যে তার আপন মর্যাদায় উন্নীত, সে যে কারাগার নয়, সরলাবালা সরকারের মতো কেউ কেউ তেমন কথা বলছেন। এবং এই অন্তঃপুর থেকেই মেয়েরা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখতে পারে। 1904 সালে আমরা দেখতে পাই অন্তঃপুর পত্রিকায় সুভাষিনী স্নেহানবিশ লিখছেন, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কঠোরতাই হিন্দু মহিলা সমাজের প্রধান অন্তরায়। বাল্য বিবাহ এবং হিন্দু সমাজের যে সমস্ত নিয়ম কানুন, সেগুলি নিয়েও মেয়েরা কিন্তু নানাভাবে সমালোচনা করছে। তারা বলছে যে হিন্দু ললনা সমাজ যে কুসংস্কারের দুশ্ছেদ্য বন্ধন পাশে জড়িত, তাকে ছেদ করার জন্য অসাধারণ বলস্বরূপ সুতীক্ষ্ণ অসির প্রয়োজন। এটা এত সহজে যাবে না। বাল্যবিবাহ নিয়ে বিংশ শতকে মেয়েদের যে আপত্তি, তাই নিয়ে অনেক লেখা পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অন্তরায়, সেটা বলছে। প্রসব করার, অল্প বয়সে বিয়ে হলে অল্প বয়সে প্রসব হয়, মেয়েরা 20-র পূর্বেই বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়। মেয়েরা কিন্তু তাদের লেখায় বারবার এই কথা বলছেন, এবং এর ফলে প্রসূত সন্তান ও ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং স্বল্পায়ু হয়ে যায়। এই যে মেয়েদের স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাস্থ্য নিয়ে দাবি, সেই দাবিটা ক্রমশ মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবিতে চলে আসছে। রন্ধন বা সন্তান পালন, যেগুলি ছিল হেলাফেলার বিষয়, পরিবর্তনের কালে মেয়েদের লেখায় হয়ে উঠলে সেগুলি বিশেষ বিদ্যা, যা শুধু পরিবারের স্বাস্থ্য নয়, গড়ে দিতে পারে একটা জাতির স্বাস্থ্য। মেয়েদের অধিকারের একটা ধারণা এবং তার কর্মের যে গুরুত্ব, সেটা বারবার মেয়েরা প্রকাশ করছে তাদের লেখায়। এবং তারা অনেক সময়ে, যেমন 1903 সালে নগেন্দ্রবালা সরস্বতী লেখায় পাচ্ছি, তিনি বারবার গুরুত্ব দিচ্ছেন পুরুষের ক্রীড়নক হয়ে মেয়েদের না থাকার কথা। মেয়েরা বলছে গৃহকর্ম পটুত্বের সঙ্গে নারীত্বের যোগ নেই, বা ঘরকন্যার কাজ কেবল মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তাদের
স্বাস্থ্যের কতখানি ক্ষতি হয় সে কথাও মেয়েরা বারবার করে জানাচ্ছে। এবং সবসময় যে তারা পরিবর্তন আনতে পেরেছে, সফল হয়েছে তাও নয়, কিন্তু একটা অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাদের যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সেটাকে মেয়েরা গোপন করে রাখতে পারেনি। এই সমস্ত শতক জুড়ে মেয়েদের, এই দশক জুড়ে মেয়েদের একটা প্রতিবাদ। সেটা 1930 সালে প্রবাসী পত্রিকায় কবি কামিনী রায় লিখছেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে দেশ নারীকে শুধু সতীত্বে ও মাতৃত্বে দীক্ষিত করে তার জ্ঞান চর্চার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এবং মেয়েদের যে শিক্ষা, মেয়েদের যে স্বাস্থ্য, সেই নিয়ে বারবার করে যে মেয়েরা কথা বলছেন। শান্তা দেবী হিন্দু সমাজের যে নারীদের রূপকল্প, সেই নির্মাণ, তাকে বিদ্রূপ করছেন। সরকারি ঔদাসীন্য মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাকে বিদ্রূপ করে লিখছেন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যে বঙ্গনারী সেবা পরিচর্যায় পুরুষের সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিচ্ছেন, তারাই ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশে ভুগছেন। অবরোধ প্রথার জন্য সুতিকা ও নানা স্ত্রী রোগে ভুগে মাতৃহীন অপগণ্ড শিশুদের ফেলে পরলোক যাত্রা করছেন। আমরা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি একটা বৃহৎ পরিবর্তন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে দেখতে পাচ্ছি পর্দার বিরুদ্ধে, স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। স্কুলে যখন মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে, মেয়েদের মায়েরা ভয়ঙ্কর ভাবে আপত্তি জানাচ্ছে যে দাঁত খারাপ, চোখ খারাপ, লাংস খারাপ বললে মেয়েদের বিয়ে দেব কি করে। তিনি বলছেন যে তাদের প্রাণ রক্ষার কথা কে ভাবে, তাদের বিয়ের কথা ভেবে যাচ্ছে সকলে। তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা, শারীরিক শিক্ষার কথা বলছেন। এইভাবে মিস ফজিলুন্নেসা, বদরুন্নেসা খাতুন, ফিরোজা বেগম, আয়েশা আহমেদ শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের স্বাস্থ্যের দাবিতে তাদের লেখালেখির মধ্যে দিয়ে লড়াই করছেন। এবং বাইরের জগতে যে মেয়েদের অধিকার, স্বাস্থ্যের সূত্র ধরে মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবি ক্রমশ সামাজিক থেকে রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবি হয়ে উঠছে। শান্তা দেবী লিখছেন, সন্তানকে নিরোগ ও সুস্থ রাখতে হলে মায়ের নিজের ঘরটি সুন্দর হলেই হলো না, রাস্তাঘাট, দোকানপাট সবেরই উন্নতি দরকার। মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার না থাকে তবে মা দোকানে ভেজাল বন্ধ করবে কি করে, শহরের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর করবে কি করে। বহির্জগতে মেয়েরা যদি অংশ না নিতে পারে তবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে কি করে। মাতৃত্বকে হাতিয়ার করে নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে রাজনৈতিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার দলিল এই লেখাগুলি। কিন্তু নিজেদের অধিকারের লড়াইকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আবার ভারতীয় আদর্শ বজায় রাখারও একটা আপোষ হয়তো তাদেরকে করতে হয়েছিল। তাই 1936 সালে দেখি অবলা বসুর লেখায় মাতৃত্বের মহত্বের একটা সুর। তিনি বলছেন, শিক্ষা যে চাকরি বা ধনাগমের কার্যে যোগ্যতা লাভ করা তা কিন্তু নয়, পরিবারগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত প্রয়োজন ও কল্যাণ সাধনের পথে যে আমাদের শিক্ষা, মেয়েদের শিক্ষা যে কল্যাণ সাধন উন্মুক্ত করে দেয় তা আমরা যেন না ভুলি। তাই স্ত্রী শিক্ষার কথাই অনেকে যখন ভ্রু কুঞ্চিত করেন, তিনি বলছেন ভ্রু কুঞ্চিত না করার কথা, কারণ মেয়েরা শিক্ষিত না হলে ভাবি আগন্তুকেরা মানুষ হতে পারবে না। এরপরে আসি মাতৃত্বের যে বন্ধন। মাতৃত্ব নিয়ে মেয়েরা কথা বলছে, মাতৃত্বকে হাতিয়ার করছে, কিন্তু 40-এর দশকে মাতৃত্বের যে বন্ধন সেই নিয়ে মেয়েরা প্রশ্ন তুলছে। যে বন্ধন তাদের ক্লান্ত করে, তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, মাতৃত্বের অজুহাতে তাদের বিকাশের পথ সমাজ রুদ্ধ করে দেয়। নারী কল্যাণ নিয়ে 40-এর দশকে একটা জোরালো দাবি উঠে আসে। বিপ্লবোত্তর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাশিয়ার মেয়েদের অধিকারের সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের অধিকারহীনতার তুলনা করে যান তাদের লেখায়। জয়শ্রী পত্রিকার দিকে যদি তাকায়, সেখানে মেয়েরা লিখছেন, মাতৃত্বের সবটুকু আনন্দের মোটেও নয়, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি মেয়েদের স্বাস্থ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। সেই প্রসঙ্গে আসছে জন্ম শাসনের কথা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা। যখন প্রবাসীর মতো পত্রিকা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যাচ্ছে, যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দেশীয় পুরুষ সমাজে একটা প্রবল বিতর্ক উঠে আসছে, সেই সময় আমরা দেখছি জয়শ্রী পত্রিকায় সুধাময়ী দেবী, অনিন্দিতা দেবী, ভক্তি সুধা দেবী, শান্তি সুধা দেবী এই নিয়ে আলোচনা করছেন। অনিন্দিতা দেবী বলছেন, মাতৃত্বকে যুগ যুগান্তরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করার জন্যই আমাদের জন্ম শাসনের প্রয়োজন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ যে উশৃঙ্খলতা নিয়ে আসবে এমন একটা ভাবনার প্রচার হচ্ছে বটে, কিন্তু সেটার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ প্রয়োজন। সুধাময়ী দেবী লিখছেন, শিশুদের যৌন শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক, জন্ম শাসনের ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এই বিষয়টির কথাও তিনি বলছেন।
এবং এইভাবে মেয়েরা নানা বিষয়ে তাদের স্বাস্থ্যের কথা, শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের কথা, তাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কথা, সেই নিয়ে অনেক কথা বলছেন। এবং শুধু মেয়েদের লেখা প্রবন্ধে নয়, তাদের লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতাতে বা তাদের আত্মকথনে তাদের কিন্তু তাদের যে অসুখ বিসুখ, তাদের মাতৃত্ব ছাড়াও, তাদের সূতিকাগার ছাড়াও, সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়াও তাদের যে ক্ষয় কাশ হয়, যক্ষা হয়, নানা ধরনের জ্বর হয়, মহামারীর কবলে পড়ে, মেয়েদের মৃত্যু হয় অকারণে চিকিৎসার অভাবে, বিধবারা কিভাবে অসুবিধের মধ্যে পড়েন, সেই সব কথাও মেয়েরা লিখছেন। এবং সময়ের অভাবে আমি আর অতটা গেলাম না আজকে। তো এইভাবে এই যে মেয়েদের লেখা, সেইখানে যে পরিসর একটা তৈরি হলো, সেই পরিসরটাই কিন্তু নারীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকখানি এগিয়ে দিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা মেয়েদের শিক্ষার, স্বাস্থ্যের কথা যদি দেখি, আমি কালকেই রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো রাখা উচিত বলে, সেখানে লেখা আছে ওভেরিয়ান ভালভার, শুধু সেই রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। তার বাইরেও যে মেয়েদের কত কষ্ট আছে, কত অসুখ বিসুখ আছে, সেটা আমরা দেখছি। এবং রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ যদি দেখি, আজকের ভারতবর্ষেও ম্যাটারনাল মর্টালিটি কিন্তু অনেকখানি বেশি, যেটা স্বাধীনতার এত বছর পরেও হওয়ার কথা ছিল না। পল্লীগ্রাম বা শহরাঞ্চলেও মেয়েদের খাদ্যের সংকট, পরিবারে খাদ্যের সংকট এবং মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা এ আজও চলে আসছে। তাই ঊনবিংশ শতক থেকে মেয়েদের যে নির্মাণ, মেয়েদের যে ডায়ালগ, সেটা কিন্তু আজকেও আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ সুতপা, তোমার অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য এখানে রাখার জন্য। আমরা শুরুতেই বলে নিয়েছি যে একেবারে তিনটে আলোচনার শেষে আমরা কোয়েশ্চেন আনসার পর্বে যাব, প্রবেশ করব। So this is my turn, and good evening everyone. Thanks to the organizers. Tonight it seems I'm wearing two hats. I am speaker as well as I have to act as moderator of two talks. So what I intend to do is I will start my own talk and discussion, and while progressing with this discussion, I will refer to points made by both Susmita and Sutapa, and also give my reactions and responses to those. Now, the two former speakers have focused on similar aspects of gender and medicine, this subject, what we call today, in colonial period. And basically, they have tried to retrieve women's voices and women's works in this field, which are very, very important, no doubt, important features of colonial period. While Susmita has focused on the works of different female doctors, their works and their professional achievements, and how they continue to shine despite many social obstacles. And she had really presented many important information about writings of different doctors and their works, and situated those works within the broader framework of social and educational reform as catered to by Indian reformers. And Sutapa also has pointed out that how women themselves were talking about the necessities of women's health care, how they were raising their voices on different issues, including even birth control, which is really something to
noteworthy, actually. Because we know that many nationalist leadership, including Gandhi, was against any adoption of artificial means for birth control. And AIWC actually tried to bring in many kind of resolutions regarding adoption of birth control measures, but Gandhi was always opposed to it. Whereas Rabindra Tagore was in favor of adoption of this artificial means of birth control. So the issue was how to give protection to women in the field of health, and how women themselves were becoming aware and conscious of their health problems. Because, you know, when the reformers, we know that there were many health manuals and many advice books, guidebooks written by Bengali reformers, especially in the second half of the 19th century. And in most of these writings, what we see is whenever women's health is mentioned, it was mentioned in connection with women's roles as Shugrihini and Shumata. You know, so women were to take care of their health, family members' health, children's health, because they need to become good mothers. So the question arises, what about women who were unmarried or women who were widows? So it means that their health question is marginalized in this kind of nationalist discourse, right? And so I have also found out that coming to the 20th century, when women themselves started to speak about their health conditions, they were making an exception. So from their writings, we see a different kind of feeling for need was emerging. That is, and there are women's organizations who are also being built up, like AIWC and other, and later on, much later, the Mahila Atmarokha Samiti. They were really trying to protect women's health. They were women activists. So till women themselves are becoming conscious, nothing actually, I mean, really very far-reaching measures were not being considered for women's health care as their rights. So that was a very important point being made by both these speakers. Now, what I am going to try to talk about today is, I think is complementary to the other talks, because here I am trying to raise certain issues linking gender history with social history of medicine and health within the colonial and the analytical framework. Because we are talking about a period when the Western medicine was coming along with British rule in India. What we generally call allopathic medicine, biomedicine, that was making an inroad in India. India, which already had age-old therapeutic systems, you know. And in the 19th century, we see that many hospitals, many dispensaries were coming into being, sponsored by imperial government and also Indian reformers, through which actually the Western medicine or biomedicine was kind of trying to establish its superiority over Indian forms of medicine, right? Ayurvedic and Unani and those kind of Indian therapeutic practices. And here, as historians have pointed out already, that when this colonial medicine was coming, then what was happening was that colonial medicine was trying to establish its hegemony and also cognitive control over Indian minds, that it was scientific. It was scientific, and the Indian medical systems were basically unscientific. So this kind of colonial medical attitude was there. And on the other hand, what we see, the attitude of the colonizers towards the status of Indian women,
that Indian male, they were neglecting Indian women's health. So the benevolent British rulers were trying to deliver proper health care to Indian women. That was the imperial rhetoric. And Susmita has mentioned about Dufferin Fund, which was established by Lady Dufferin here. And we know the well-known story that when the Queen of Panna, native state here, was served by Elizabeth Gilbey, a missionary doctor, then the Queen of Panna told Elizabeth Gilbey that when you go back to England, please tell Queen Victoria that Indian women are in great need of better health care. And then Victoria was told about this problem, and she instructed Dufferin, who was coming as Viceroy's wife to India, to do something about it. And then the Dufferin Fund was created. And the Dufferin Fund was actually a non-government organization. So through creation of Dufferin Fund, the imperial government was doing two things. One, they were saying that these people, particularly the women, I mean, white women, they were very much concerned about the health of their Indian sisters and Indian counterparts. And they were also trying to say that theirs was, the colonial state was basically a welfare state. And they had the civilizing agenda that to train, give scientific training to Indian women in medicine, and also to provide good trained nurses and trained doctors. And what eventually happened was, although the Dufferin Fund people were criticizing the Padda system, the hospitals they created were also for Paddanashil women. So the lower middle class people or the villagers, they were marginalized even in the pattern of healthcare. Now, enough of that. What I will now talk about is how hospital medicine developed in 19th century India and what was its impact on women's health. And I would like to point out that although many historians, medical historians have pointed out that initially the healthcare system as developed by the British in India was male dominated and male operated, and they were not bothered about women's health at all. Still, we see surprisingly that as early as 1810, 1811, there is news and there is official record about establishment of law hospitals in different parts of India. Now, what are these law hospitals? These law hospitals were established to treat women sex workers who were suffering from venereal diseases. Now, why suddenly the British government became so merciful towards this category of Indian women? Was it because they were thinking of their need and their health? No, actually because they were trying to protect the health of the British Army. Because, you know, from the statistics, the official reports, which I have seen in the archives and other reports, that one of the major health problems faced by British Army, the unmarried soldiers, white soldiers who were coming to India, was the problem of venereal diseases like syphilis. And at that point of time, there was no uncontroversial treatment of syphilis. So, only mercury was used. And these soldiers were, it was feared that they would become incapacitated and they only able to serve army. So to solve this problem, the Indian prostitutes who were actually blamed as infecting soldiers with these diseases, they were sometimes forcibly brought into those hospitals, and there they were kept until they were cured. And sometimes they are not even cured. So they were declared sick, they couldn't go back to the profession. Because it was thought that the Indian sex workers, they were spreading the disease among the soldiers.
This was a kind of white, male-dominated racist outlook that the victims, the Indian women who were actually victims, they were seen as perpetrators, and the soldiers were seen as the victims. And this was very much actually a problem faced by the military and British authority, because they thought these venereal diseases were actually devitalizing, demasculinizing the soldiers, and he would become unfit to the army, and then the empire's future would be endangered. So this patriarchal order of the society produced a specific discourse on the disease, essentially gendered in nature. This discourse portrayed syphilis as a typically feminine disease during that time. And women, particularly Indian prostitutes, were seen as sole carriers of this syphilitic contagion, and the prevention of the disease got directly associated with their control. So there was, we see, the deliberate gendering of this disease, and this proved especially fruitful in colonial situation, as it gave a free hand to the authorities to put the blame on the colonized other. Hospitals also were there in Britain and other European countries, but there was a basic difference here, because here we see that gender was linked to race as well. How so? I will explain a bit later. So Indian women were often forcibly brought and detained at the law hospitals. By 1822, these law hospitals formed the Bengal Army, collectively treated more than 4,000 women annually. By 1828, we see that number of women patients rose, increased. Lock hospitals were abolished in Bengal in 1830 for saving expenses. Military officers and many surgeons, however, favored the continuance of the lock hospital system. In the 1850s, there was increase in the number of soldiers suffering from venereal diseases. The rate of admissions of soldiers actually increased, as I have seen these statistics, from 177 per 1,000 men around 1855 to 359 in 1859. And you know, 1859 was just after the Great Rebellion of 1857. After this rebellion, a great number of European army was stationed in India. So their health became again a major problem. So in India, the British authority favored introduction of a legislation like the English Contagious Diseases Act, already in force in England, Contagious Diseases Act around 1864. And following that act in 1868, India also had this CD Act, Contagious Diseases Act, যাকে বাংলাতে বলা হতো 14 আইন। এখন there exist some records regarding situation in Calcutta. Now, about prostitution, there are numbers, we are getting that numbers that 30,000 women in and around Calcutta were dependent on prostitution. Many of them catered to the needs of the European soldiers. And there was also a record of how syphilis existed among these women. And under the CD Act, we see 2 lock hospitals were functioning around 1870s, when one was in Alipur, the other was in Shialda. This operation of the Indians Contagious Diseases Act was very stringent, far more stringent than the British counterpart. Every police officer in Calcutta was authorized to arrest, even without warrant, any woman or Indian prostitute. In England, a police officer was required to swear before a magistrate that a woman was a common prostitute for getting permission for medical checkup. But in India, that did not happen. The prostitutes had to register themselves, come to the
authorities volunteered for routine medical examination, and defaulters were arrested, imprisoned, and fined. The act was very unpopular, naturally, among women and among Bhadralok class also, because of its oppressive nature. Indian press also criticized it. There are many reports of police atrocities also. So right from the start, the treatment at law hospitals also was marked by racial discrimination. So here we see that in colonial times, how this colonial medicine, vis-a-vis gender, was based on racial discrimination, not only on gender discrimination. So this thing we have to keep in mind when we are talking about medicine, healthcare, women's healthcare in the colonial period. We cannot forget about this racist dimension as well. Now, it's discriminatory because within the law hospitals also, we see separate examination wards for European female prostitutes and Indian female prostitutes. And the officials were also very sympathetic in their behavior towards the white European and Eurasian sex workers. And it was thought that the Indian women would willingly undergo any kind of crude and obnoxious medical examination and they were kept under filthy conditions. The indigenous therapeutics were actually known among many prostitutes and sometimes proved to be more efficacious. So Indian sex workers were very unwilling to go for this kind of treatment. And most of the time they evaded examination. They tried to evade and for which they were also punished. Finally, we see, because a lot of criticism, this act was abolished in 1888. And also, throughout its existence, we see that on an average, 12 women daily were arrested for violence of this act. Because obviously this act was very forceful in nature, and so it alienated and it provoked many opposition. This was an repressive, racist, and even not very efficacious act for treating venereal diseases. What happened is that the Indian women's bodies were not only put under colonial medical gaze, but touching the body, we're also saying that touching the body for this kind of medical examination, making crude examinations, were actually very much in consonance with the general imperial perception about the degeneration of Indian society and culture. Throughout the reports of the surgeons and the officers, you would come across these kind of sentiments and expressions that the Indian women, they have a kind of loose moral standard compared to European moral standard. So it's nothing, there is nothing wrong in taking this kind of measures against them. So you see that there was this kind of cultural formation also, this kind of perception or misperception about Indian culture, Indian cultural attributes, its difference with the West, which was thought to be more civilized. And obviously, another outcome was the attitude towards Indian women, and which was reflected in this kind of health kind of measures. So what we see is that these health measures of the imperial government had this kind of cultural bias, and the effectiveness it could not guarantee, and it was very minimum. The care provided was very minimum. So law hospitals and the City Act had limitations, and curbing the venereal disease was not very remarkable. And this venereal disease, if we go towards end of British rule during famine of 1943, we know about the famous famine of 1943.
There was rampant venereal disease during the Second World War. Through the soldiers, the Indian women were suffering in villages after villages. You know, because of the condition, many women were forced to go into flesh trade, and there was rampant venereal disease among women. And I was talking about Mahila Atmarokha Samiti, and they came forward. They were drawing the attention of the government towards this problem for Indian women. Now, this was one kind of hospital I was talking about. Another kind of hospital which catered to the reproductive health need of women were these lying-in hospitals, which also came into being. We get to know from the records of the medical college that there was a large hospital, lying-in hospital, which was built up first around 1840, and later on it was expanded and more beds were created. Now here I'd like to point out, Susmita has already talked about this reproductive health and how the women were becoming interested in getting medical degree, and how, of course, Geraldine Forbes has talked about the missionaries, how they were working in the 1860s and 1870s. But what we need to remember is that the first Indian on record to talk about this midwifery training and reproductive health improvement among the Indian was Madhusudan Gupta. We should not forget that. Madhusudan Gupta was basically came from a Vaidya family, but later on he was trained in Western medicine. He was incidentally among one of the first who dissected human body after the establishment of the medical college. So we know about that, most of us. But perhaps we don't know so much about Madhusudan Gupta's talk, Madhusudan Gupta's utterances about the need of giving midwifery training to Indian women for giving better reproductive health care to Indian women. This I found out from the Fever Hospital Committee report around that time, 1837, 1838, and later on also. There are many volumes of that. So here we see that first the Calcutta Medical College, it established general female ward, and then lying-in hospital itself, it had about 100 beds around 1850. And this was actually appended to the teaching faculty. That is the students of Calcutta Medical College. They were coming there and they were observing the patients getting treated. Delivery also were happening, and other pregnancy-related diseases. So this lying-in hospital was actually a teaching hospital. Unlike reproductive health hospital in other parts of India, like in Madras, the lying-in hospital was not appended to a teaching college. But here we see that the imperial government was thinking of spreading Western medical training to Indians, and that is why also they thought that without this kind of practical training, the midwifery training or gynecological training won't be complete. For whatever reason, this happened, and we see certain interesting factors that first the women were not very eager to come for getting treatment here, and the surgeons, they were very, very eager for specializing in surgery, for getting more experience in surgery. And there was a system of giving rewards to Indian women who would come to these hospitals for treatment. So here we see that very slow progress in lying-in hospitals were happening. And that is why Susmita has talked about how the women's training happened, how Brahmo reformers, of course, they were very much interested in this sort of training. But I have argued elsewhere that because these hospitals did not have female doctors, that is why the imperial government felt that women patients were not coming in large numbers.
So that was also one of the impetus, one of the motives behind favoring Indian women's medical education. Because in Bengal, you know, the official, the lieutenant governor, they are very much in favor of medical, opening the college, medical college for women doctors. Whereas the IMS section, the doctors themselves were against that. Because they said that Indian women do not need medical training to become full-fledged doctor. They would need training in midwifery and nursing only. That was, we know that there are different explanations for why those doctors were saying that and against female medical training. There have been many literature on that also. So the point which I would try to make here is that there was slow growth of lying in wards and lying in hospital, and very slow growth of increase in number of female patients. That is why I see, when I go through the official records of the 1870s and 1880s, I see that the officials were recording their frustration that enough women patients were not coming here. Now, they were time and again blaming the conservatism prevailing in Indian society for not sending women of the household getting treatment from male doctors. But there was another thing as well. Not that everyone who came here in the hope of getting better treatment were actually getting that. There are many records of high mortality. There was also kind of infection that is known as septicemia. That was happening a lot. So not each and every surgery was a success. So it cannot be explained only by the conservatism that women were not going there in sufficient numbers. It was also because the inadequacy in here in providing healthcare. And also here we also see that, as I had pointed out earlier, in case of law hospitals, in case of general hospitals also, we see that there was also this resource division, because the government was giving grants, expenses, bearing certain amount of expenses annually in their budget, and most of the fund was spent for keeping European wards better, clean, free of septicemia and everything, whereas the wards where Indian women were kept were less funded and obviously less facilities. So these things also happened, that racist kind of treatment was getting meted out. So how would we, the entire situation we could sum up? We see that we cannot forget that it was taking place at a time when the colonial government had biases against Indians, and they had certain social attitudes and cultural attitudes also. So when we talk about the how healthcare for Indian women developed and what are the steps taken by the government, we need to take into account this kind of attitudes in general, cultural attitudes, their policy which affected their policy. And we should also remember that these were the limitations, of course. So what happened was that some of us have talked about the colonization and medicalization of female bodies, because you see that during this period, colonial period, there was a transition happening, what is called from bedside medicine to hospital medicine. Because in earlier periods, we see that the Ayurvedic practitioners, they mostly came to the patients and they were delivering health care on one-on-one basis. But when this hospital medicine came, that is actually Foucault and other postmodernists had talked about in Birth of the Clinic and History of Sexuality and other postmodernist texts about growth of hospital medicine in the West from 18th century onwards.
And India had hospitals before in the Buddhist times and other, but it was totally different from what now happened. This Western, with the kind of hospital system that grew here, along with the growth and development of biomedicine, we see that here the entire thing was kind of disciplinary and thing. It was also getting complicated through racist aspects also. And the Indians were initially, they were not very eager, but later on, the westernized section of the Indians, they were getting better acquainted with Western medicine, and they were favoring Western scientific care for women. And as we know that more and more people, particularly in Calcutta, in urban areas, the elite section, they were becoming interested in medicalization of childbirth. But that was just a few people, the handful of people. The majority of Indian women in the villages and in the mafassil areas, they had to depend on Indian therapies, on the poets and everything. So what we see is that despite this kind of rhetoric of imperialists, that the Indian male section, they were neglecting the Indian women, and we are here to deliver better healthcare. That was only the rhetoric. We are not really taking good care of the Indian female. And so picture was changing only when, as two of my previous speakers have pointed out, that Indians themselves came in large numbers. First, the male, of course, they were pointing out about the limitations of Western healthcare as provided by the government. They were criticizing it. And later on, they were joined by women activists more and more. And then the Indian women's rights as human beings to better healthcare was kind of getting better and better results. So I end here because time is up. And so all the discussions are now open. All these talks are open for discussion. প্রশ্নের জন্য সবাইকে আমরা এবারে আহ্বান করি। Thank you, Sujata. Can you hear me? Yes, I'm Rachana. Yes, of course. শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ রচনা দি বলুন। হ্যাঁ, I have a very small query. It's about a source. Have you come across any handwritten case records that the foregoing hospitals, such as the Calcutta Medical College and Hospital, used to keep for patients, which were used as learning tools for the students? Because I've seen such records which were described as ledgers and sometimes as journals in the codes published by Bengal's colonial government. Yes, you saw those when? I mean, was it when you were working on your subject? I mean, that must be quite earlier, isn't it? Yes, I was working on medical education. Right. And there in the British Library, I have come across certain codes which were referred to as ledgers or sometimes as journals, which were published by Bengal's colonial government by the Calcutta Medical College during the 19th century. I was wondering whether you have seen them. No, These were certain handwritten case records of of the patients that were kept in the hospital, and these were sometimes used as learning tools for the students. Have you seen any such record? These are not available here, unfortunately. You know, the fate of the medical archives here are very bad. I mean, you can't get those easily. So I would like to borrow from you also, because when I went to British Library to work there, I was not particularly looking for this kind of. No, this was the hint I got from from the index. From the index, okay. Yes.
So apparently I thought it should be available in Calcutta in India, but however I couldn't get hold of any. So I was wondering, since you have worked a lot on this area, it's your domain. So I was wondering whether you have gone through such things. Rachana, actually your question and your observation is kind of provoking me to say a few things about record keeping. Okay, please problems. do. No, yeah. I mean, for us who are doing history of medicine and everything, the getting records are really about the recorder. I mean, either you get records about education, you get a lot there, get very well, but about this medical, as you said, these medical records are not in the archives and not available in the archives. So, and in the medical college library, the library also, I got the hold of a few reports, which are public reports, but not this kind of handwritten. I haven't seen them. But thank you very much for Okay. kind of Okay, I was just wondering, where is it housed? Where can I get it? Okay, thank you. Thank you. সুজাতা দি, আমার একটু জানার আছে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে এই যে হসপিটালগুলোর কথা আপনি বলছেন, লাইং ইন হসপিটাল পার্টিকুলারলি, সেখানে স্লো প্রোগ্রেস হচ্ছে, মেয়েরা যাচ্ছে না, আর রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন এই সবগুলো থাকছে, ঠিকমতো হয়তো ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না, তার সঙ্গে কি কাস্ট কোনো প্রবলেম তৈরি করছে? কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন বা কাস্টের যে একটা ব্যাপার থাকছে, সেটা কি কোনো সমস্যা তৈরি করছে? Definitely. It's a very interesting aspect, dimension, এটা আমি এখানে আনতে পারিনি যে this caste was kind of, hindrance, creating a hindrance. এটা আমরা সবসময় দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষ করে হাই কাস্ট হিন্দুদের মধ্যে, যেটা বেসিক্যালি এই পলিউশনের ব্যাপারটা যেখানে আছে, সেখানে বারবার এই কথাটা উঠে আসছে যে হাসপাতালে গেলে তাদের জাত চলে যাবে কিনা, বিকজ হাসপাতালের খাওয়া দাওয়া রান্না ইত্যাদি লোয়ার কাস্টের থেকে আসবে, ইত্যাদি অনেক অসুবিধের হাই কাস্টরা যাবে না, তারা বাড়িতে দেখে বরঞ্চ ডাক্তারদের সম্পন্ন যারা, তারা তো ডাক্তারদের হাই ফিজ দিয়ে আনতে পারে, কিন্তু তারা যাবে যেমন, তারা কিন্তু ওই অনেকটাই বিলঙ্গিং টু লোয়ার কাস্ট, কিন্তু এটা আমরা ওইখানে এডুকেটেড গেস, কিন্তু এই যে আমরা পাই না বা সেখানে সংখ্যাগুলো আলাদা করে মেনশন থাকে, কিন্তু সেখানে জেন্ডারের মধ্যে কাস্টটা আলাদা করে থাকে, মানে মেন কতজন উমেন পেশেন্ট থাকবে বা পেশেন্ট, হিন্দু পেশেন্ট, মোহামেডান পেশেন্ট এইভাবে থাকবে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কোন কাজ যাচ্ছে না ওরকম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন নেই, কিন্তু অন্যান্য যে ডেসক্রিপটিভ যেসব ইনফরমেশন, সেখান থেকে বোঝা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে যে কাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, দ্যাট actually works as a barrier for going to hospital, getting admitted hospital. এবং এই শুধু আমি একটু উল্লেখ করার লোক সামলাতে পারছি না যে কলেরার সময়, পরবর্তীকালে প্লেগের সময়, যখন একটা ওই এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট যেটা হয়েছিল 1997, যেটা এই করোনার সময় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যেটাকে রিভাইভ করেছিল, তো ওই সময় জোর করে জবরদস্তি করে মহিলাদের বডি এক্সামিনেশন ইত্যাদি হচ্ছে, কারণ বুবনিক প্লেগ, তো বুবনিক মানে হচ্ছে কতগুলো শরীরের স্মৃতি, তা হাত দিয়ে সেটা দেখতে হবে, এবং সেখানে র্যান্ড যিনি সাহেব ছিলেন পুনেতে, তিনি মিলিটারি নামিয়ে দিলেন, এবং তখন ঘরের ভেতরে গিয়ে তারা মহিলাদের টেনে হিঁচড়ে বার করছে, এবং তখন আগুন জ্বলে গিয়েছিল, এবং মহিলাদের দেহে হাত দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি ভেবে ইত্যাদি বলে অনেক গুজব, এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যায় মানে সেখানে র্যান্ডকে চাপেকর ভাইরা খুনি করে ফেললেন, তিলককে তার জন্য ইনস্টিগেট করার জন্য অ্যারেস্ট করা হলো, যে মহিলাদের এটাকে তোমরা বিঘ্নিত করছে আর কি, মেয়েদের শারীরিক শ্লীলতাহানি ইত্যাদি হচ্ছে,
তো সেখানে এবং কলেরার সময় যেটা আমি বলছিলাম যে কলেরার সময় বলা হচ্ছে যে ভদ্র মহিলারা হায়ার কাস্টের ভদ্র মহিলারা এখানে যেতে পারবেন না, এই সমস্ত কলেরার যে সমস্ত টেম্পোরারি সব হসপিটাল গুলো হয়েছে, কারণ এখানে মানে অজাত কুজাতের লোকজন আসছে। এইটা আই এম সরি টু সে, আমি কিন্তু অনেক কাস্ট ডাইমেনশন আমি দেখেছি রিপোর্ট গুলোতে যে ভদ্রলোকদের মধ্যেও অনেক রকম কাস্ট ডাইমেনশন, যে হায়ার কাস্ট বলছে যে লোয়ার কাস্টরা ক্লিন নয়, আমরা কিন্তু খুব ক্লিন, এই ধরনের কথাবার্তা আছে। এবং অবভিয়াসলি এটা তো জেন্ডারের যে ফিল্ডটা আছে সেখানেও এটা অ্যাপ্লিকেবল। এবং আমি জাস্ট একটা কথা অ্যাড করছি সুজাতা দি, যে ডাফরিন হসপিটালে কিন্তু তাদেরকে মানে ওন কিচেন দেওয়া হতো, মানে কিচেন দেওয়া হতো যাতে কোনো রকম ভাবে তাদের কাস্ট বা বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আলাদা করে দেওয়া হতো, যাতে কোনো রকম ভাবে ছোঁয়াছুঁই যাতে না হয়। ডাফরিন হসপিটালে কিন্তু এইটা করা হচ্ছে, আলাদা কিচেন, আলাদা জলের ব্যবস্থা, যাতে কোনো রকম ছোঁয়াছুঁই না হয়, মানে বিভিন্ন ভাবে এনটাইজ করা হচ্ছে। না হলে তো আসবে না। ডাফরিন হসপিটালেও তো অবশ্যই ভারতীয় মহিলারাও অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন, আসবে না। এবং পরবর্তীকালে নিউজ পেপারে কিন্তু আমি দেখেছি যে ওরা লিস্ট দিচ্ছে যে মানে ইউরোপিয়ান উইমেনদের জন্য এত টাকা খরচা করা হচ্ছে ডাফরিন হসপিটালে, আর ইন্ডিয়ান উইমেনদের জন্য এত কম টাকা খরচা করা হচ্ছে। এটাই আমি বলতে চাইছি যে আমরা হেলথ কেয়ার নিয়ে আলোচনা করব, তখন এই জেন্ডার আর হেলথ কেয়ারের মধ্যে কিন্তু অনেক ডাইমেনশন চলে আসে। মানে এই রেশিয়াল ডাইমেনশন, ফান্ডের অ্যালোকেশন ছিল আনইকুয়াল ছিল, এইগুলোর দিকেও আমাদের দৃষ্টি না। এবং আমি বলতে পারলাম না, কিন্তু তোমার ডাফরিন ফান্ডের এগেইনস্টে সবচেয়ে বড় অ্যালিগেশন যে ওরা এই মানে পর্দানসীন উইমেন করে ওরা মানে উইমেনদের সেগ্রিগেশনটাকে ওরা আরো বেশি করে বাড়িয়ে দিয়েছিল, পর্দা সিস্টেমটাকে এনকারেজ করছে। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা পরবর্তীকালে লেডি ডাফরিন নিজে কন্ট্রাডিক্ট করেছেন যে আমার এইগুলো দেখা আমার কাজ না, আমার দেখার কাজ হচ্ছে যে যাতে উইমেন হসপিটালসে আসে, সেটা কিন্তু উনি জানতেন যে এটা কন্ট্রাডিক্ট করেছে। কিন্তু নিউজ পেপারেও থাকছে কে পর্দা মেইনটেইন করছে না কোন হসপিটাল, সেটা কিন্তু সতর্ক হয়ে যাচ্ছে যে পর্দা মেইনটেইন করাটা দরকার। এরকম লোকাল কিছু ডাফরিন হসপিটালের সঙ্গে তো ঝগড়া হয়ে যেত সিভিল অফিসারদের, সিভিল ডাক্তারদের, যে তারা ঢুকে পড়ছে, তারা মানছে না। তার মানে পর্দা প্রথাটাও তো এই নয় যে তুমি আপামর মহিলা, মানে একেবারে ভিলেজ লেভেলের তো নয় বা সবে। সুতরাং তাহলে কাদের হেলথ কেয়ারটা প্রোভাইড করছে? এখানে নিঃসন্দেহে একটা ক্লাস ডাইমেনশন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? শ্রেণীগত ব্যাপারটা হয়েছে। ডাফরিন ফান্ড তো পুরোই তাই জন্য এত বলিয়ে দিচ্ছে আপার কাস্ট পর্দানসীন, হিন্দু মুসলিম আপার কাস্ট পর্দানসীন, এটা একদম ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে। অথচ ওরাই কি কন্ট্রাডিক্টরি করে, ওরাই আবার ইন্ডিয়ানদের সমালোচনা করছে যে এরা এবং এগুলোকে এরা মেনটেন করে, মানে ইন্ডিয়ান সোসাইটির ইভিল দিকগুলো ওরা বলছে, আবার এরাই এগুলোকে পারপেচুয়েট করছে আর কি। এই যে কন্ট্রাডিকশনটা ছিল, এবং এই পর্দাটাকে তুলে এনে, পর্দা প্রথাটাকে তুলে এনে কিন্তু ওরাও মানে ক্রিটিসাইজড হচ্ছে যে এইটাকে একটা অ্যালিবাই করে উইমেনস হেলথ যে এত খারাপ বিকজ অফ দিস পর্দা। হ্যাঁ, সেটা বলছে যে আমরা চেষ্টা করছি, পর্দার জন্য হচ্ছে না। বিভিন্ন ডাইমেনশনস আছে, মানে এটা এক ইয়েতে বলা খুব ডিফিকাল্ট, বিভিন্ন নুয়ান্সেস রয়েছে এই জেন্ডার এন্ড মেডিকেলাইজেশনের ক্ষেত্রে। আর কোনো কোয়েশ্চেন কি এখানে কেউ করেছে? আমার মনে হয় আমরা নিজেদের মধ্যেই কিরকম সমালোচনা করছি। আর কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে, আপনাদের প্রশ্ন থাকলে প্লিজ মাইক অন করে প্রশ্ন করুন।
আমার 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 ধারণা অনেকেরই প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, ইংরেজি বা বাংলা যে কোনো ভাষায় প্রশ্ন করা যেতে পারে। কেউ যদি চ্যাট বক্সে লিখে দেন সেটাও বোধহয় আমরা দেখতে পাবো কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটাও দেখতে পাবো, কিন্তু মানে সরাসরি বললে ভালো হয় আরো। বিদুষী, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ তপতিদি বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কোনো প্রশ্ন নেই। প্রথম কথা, তিনজনকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম, মনে রাখবার চেষ্টা করব। তারপরে তো ইউটিউবে পাবোই, সব থাকবে। আমার একটা খালি কমেন্টও নয়, বলবার রয়েছে যে সর্বভারতীয় স্তরে ভারতীয় মহিলাদের, বিশেষ করে পর্দানসীন মেয়েদের যে হেলথ পলিসি একটা ভারতীয় মেয়েদের ডিটারমিন করতে হবে, একটা সেটাকে এজেন্ডার মধ্যে আনতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা, তারপরে যাদের চাকরি মানে অর্থ উপার্জন করা দরকার, তাদের অর্থ উপার্জন করবার ব্যবস্থা, সেটা কিন্তু প্রথম নেওয়া হয়েছিল 1910 সনে। ভারতশ্রী মহামণ্ডল যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, সরলা দেবী চৌধুরানী সেদিন এলাহাবাদে, তাতে কিন্তু এই পলিসিটা প্রথম গ্রহণ করবার কথা বলা হয়েছিল। এটা AIWCর আগে হয়েছে, উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আগে হয়েছে, সেটা প্রথম ছিল। এটা ইগনোরড হয়ে গেছে। প্রথম ভারতশ্রী মহামণ্ডল কিন্তু এই কথা বলে। শিক্ষার সঙ্গে তারপরে যারা মানে ডিস্ট্রেসড উইমেন, তাদের কাজের জন্য মহিলা নির্বাহ ভান্ডার যেমন তৈরি করা দরকার, সেরকম ভাবে বিশেষ করে পর্দানসীন উইমেনদের রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার এবং একটা পলিসি গ্রহণ করতে হবে হিন্দু মুসলমান সমস্ত মহিলাদের নিয়ে, এবং তার প্রেসিডেন্ট হবেন দ্য ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া। সেইটা নেওয়া হয়েছিল। সেটা তখন হয়তো মানে করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু চিন্তাটা তখন প্রথম এসেছিল। আচ্ছা তপতিদি, তো এটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন, সখী সমিতিতে কিরকম কিছু আলাপ আলোচনা? আচ্ছা এক মিনিট একটা মিনিট দাও। হ্যাঁ স্বর্ণকুমারী দেবী, ওকে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যালো। আচ্ছা, না সখী সমিতিতে স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো কথা ছিল না, এডুকেশন। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেন তো বলেছিলেন মেয়েদের যে স্বাস্থ্যের সমস্যা, তার জন্য মেয়েদের জন্য কোনো স্পেশালাইজড ডাক্তারের দরকার নেই, দায়িত্ব পারবে। হ্যাঁ, কাজেই এটা একটা তো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলই। দ্বিতীয় কথা হলো যামিনী সেন যখন 1897 সনে যখন ডাক্তার হলেন, তখন লেডি ডাফরিন ফান্ড কিন্তু কোনো ভারতীয় ডাক্তার মহিলাদের চিকিৎসার জন্যে কোনোরকম কোনো গ্রান্ট দিতে প্রস্তুত ছিল না। ওই গ্রান্টগুলো সমস্তই দেয়া হতো ইউরোপিয়ান লেডিসদের জন্যে, ইউরোপিয়ান ডক্টরসদের জন্যে। আর আরেকটা কথা হলো যে যামিনী সেন লিখছেন, কামিনী রায় আমাদের জানাচ্ছেন যে যামিনী সেন যখন পাশ করলেন তখন বাড়িতে মেয়েদের ডাকা হতো না, কারণ লেডি ডক্টরদের উপরে আমাদের ভারতীয় পরিবারেও বিশেষ কোনো আস্থা ছিল না। কারা ঢুকতে পারতো? মেডিকেল কলেজের কোনো পুরুষ ডাক্তার যদি রেকমেন্ড করতেন কোনো মেয়েকে, কোনো মহিলা ডাক্তারকে, তবেই মহিলা ডাক্তার তাদের পরিচিত বাড়িতে, মানে এই পুরুষ ডাক্তারদের পরিচিত। এটা মানে আমাদের নিজেদের মেয়ে ডাক্তারদের উপরে আমাদের নিজেদের সমাজেরও কোনো বিশেষ আস্থা ছিল না। যারা সম্পন্ন, তারা যারা দায়ের বাইরে মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য কাউকে ডাকতেন, সেটা কিন্তু মানে ভারতীয় লেডি ডাক্তারদের জন্য, বাঙালি মেয়ে লেডি ডাক্তারদের জন্য বিশেষ মানে পরিবেশটা অনুকূল ছিল না। তখন কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কথা আমরা জানি যে তিনি চলে গিয়েছিলেন নেপালে, যামিনী সেনও কিন্তু নেপালে চলে গিয়েছিলেন এবং নেপালের রাজপরিবারে তিনি অত্যন্ত সঙ্গে গৃহীত। বলা আর কিছু নয়। হ্যাঁ, মানে প্রতিবন্ধকতার কোনো অন্ত ছিল না। না, কোনো অন্ত ছিল না। আর লাইং ইনে তো তুমি যেটা কথা বলেছো, সেটা হসপিটালসে জাতপাতের ব্যাপারটা ভীষণ বড় ছিল।
খালি রেসিজম নয়, জাতপাতের ব্যাপারটা ভীষণই বড় ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, মানে জাতপাতের ব্যাপারটা ছিল বলে তো আসবে না, না মানে আসাটা সম্ভব। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, যারা আসছেন তাদের ধরে নিতে হবে যে তারা ওই একেবারে অন্যরকম শ্রেণী, সো কল্ড লোয়ার কাস্ট, কিন্তু কতটুকু আসছেন, খুবই সামান্য সংখ্যায় যারা আসছেন। মেজরিটি তো তাই, এবং এদের উপরেই ডিপেন্ড। এবং জামিনী সেন অনেকগুলো বাইরে, কলকাতার বাইরে অনেকগুলো হাসপাতালের ইনচার্জ হয়ে গেছেন সারা ভারতবর্ষে, এবং তাদের অবস্থার, তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনেক উন্নতি করেছিলেন। জামিনী সেনকে নিয়ে সেরকম পরিচিতিটা এখনো গড়ে ওঠেনি। সেটাও তুমি একটু ভেবে দেখো সুজাতা। হ্যাঁ, তোমার কাছে তো দেখতে আশা থাকলো। হ্যাঁ, আমার বইটায় আমি জামিনী সেনের উপরে একটু আলোকপাত করেছি। খুব ভালো সুস্মিতা। আমার যে বেরিয়েছে সেখানে আমি কিছু, হ্যাঁ, আমার লাস্ট চ্যাপ্টারে আমি কিছু আননোন মহিলা ডাক্তার, মানে যাদের কথা খুব একটা বলা হয় না, যার জন্য আমি সত্যপ্রিয়া ঘোষের কথাটা বললাম। উনি এফআরসিএস, কিন্তু উনি বিয়ে করলেন আইসিএস, কিন্তু থাকলেন না। কারণ আরেকটা কথা আমি বলছি সুজাতা দি, যে মেয়েদের পক্ষে আজকেও যেটা ভীষণ রেলেভেন্ট, যে এই দুটোকে ব্যালেন্স করা, ঘর এবং প্রফেশন, সেই সময় দাঁড়িয়ে ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এবং মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি কিন্তু ওপেনলি বলছেন যে মেয়েদের, ডাক্তার মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। হ্যাঁ, জামিনী সেন সেই জন্য বিয়ে করেননি। আমি সেটাই বলছি, কাদম্বিনী ওয়াজ অ্যান এক্সেপশন। হ্যাঁ, কিন্তু জামিনী সেন বা অন্যান্য মহিলা ডাক্তারদের কিন্তু, যেমন আমরা ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র তো ভীষণ ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন, সবেতে ফার্স্ট হতেন। উনি পূর্ণচন্দ্র নন্দীকে বিয়ে করে ব্যাক ট্র্যাক করে গেলেন, উনি ছেড়ে দিলেন, প্র্যাকটিসই করেননি। এবং সবচেয়ে ট্র্যাজিক হচ্ছে, যখন ওনার মেয়েরা বিয়ে ডাক্তারি পড়তে চাইলো, উনি কিন্তু দিলেন না। মানে আমার মনে হয় এটা একটা ওনার কোথাও অভিমান ছিল, ওনার মেয়েদের যখন ডাক্তার, উনি কিন্তু দিলেন না ডাক্তারি পড়তে। এই কথাগুলো আমি আমার বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারে দিয়েছি, যে মানে উইমেন ইন হোয়াইট কোটস যারা, কিন্তু দে আর নট সো ডিসকাসড। কিন্তু প্রত্যেকটা মহিলার এই কন্ট্রিবিউশন বা এই স্যাক্রিফাইসটা তো আমাদের রেকগনাইজ করতেই হবে। আমি এখানে একটা কুটিল প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় কি ধরেই নেব যে এনারা ভীষণ অপ্রেসড হয়ে ছেড়ে দিলেন, ভীষণ দুঃখিত হয়ে ছেড়ে দিলেন, নাকি এনারা এটাকে স্যাক্রিফাইস মানে আমি বলছি যে এনাদের অ্যাটিটিউডটা কি ছিল? এনারা যে প্রফেশনের দিকে আর গেলেন না সেটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু তার থেকে কি আমরা এই কনক্লুশনটাই ধরে জাম্প করবো যে এনারা ভীষণ বঞ্চিত হয়ে, ডিপ্রাইভড হয়ে, ভীষণ দুঃখিত ভাবে জীবনযাপন করলেন? মুশকিল হচ্ছে সুজাতাজি, লেখা নেই কিছু, কিন্তু জামিনী সেনের লেখাগুলো পড়লে কিন্তু বোঝা যায়, মানে উনি অন্তত খুবই দুঃখী ছিলেন, মানে বিয়ে করেননি, এবং ওনাকে মানে উনি একজন, ওই যে বাচ্চা অ্যাডপ্ট করতেন, সেই নিয়ে ওনাকে অনেক হাসাহাসি হতো। মানে জামিনী সেনের লেখা থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে একটা উনি দুঃখে ছিলেন, মানে। আর এরা তো কিছু লিখে যাননি, কিন্তু আমার কিন্তু যখন অবলা বসু তো ডাক্তারিটা শেষমেশ কমপ্লিটও করেননি নাকি, চলে এলেন, হ্যাঁ উনি, এবং এতে কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ খুব দুঃখিত ছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং যার জন্য কাদম্বিনী যখন বিয়ে করলেন তখন ব্রাহ্ম সমাজে একটা ভীষণ আলোড়ন হয়েছিল যে কাদম্বিনীরও না এই অবস্থা। আমি একটা কথা বলতে চাইছি, এর মধ্যে থেকে আমি একটা কথাই একটু বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কি এরকম ধরে নিতে পারি যে যে সমস্ত মহিলারা পড়াশোনা করার কথা ছিল, মানে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে তারা পড়াশোনা করে কমপ্লিট করে তারা প্রফেশনটাকে এমব্রেস করবেন, ঠিক আছে, কিন্তু তারা কি চাইছিলেন? তাদের কাছে তো মানে এটাও হতে পারে যে তারা ওই অপশনটাকে বেছে নিয়েছিলেন যে আমি এটাই, মানে আমি দুটোতে ভালোভাবে করতে পারবো না, দুটো ব্যাপারকে আমি সার্ভ করতে পারবো না, হ্যাঁ, সো আই গো ফর দিস, কারণ কোনোটাই তাহলে আমার জন্য ভালো সুটেবল হবে না। সেটা আমার একটা মানে আমি বলতে চাইছি যে এটা হচ্ছে মেয়েরা সচেতন ভাবে ডিসিশন কোনো নিতে পারেন,
কিন্তু তার উপরে ডিসিশন চাপানো হতে পারে। আমরা তো চাপানোর জিনিসটার বিরোধিতা করছি। কেউ যদি সচেতন হয়ে কোনো ডিসিশন নেন যে আমি যাব কি যাব না, সেটা যাবও নিতে পারেন, যাব নাও নিতে পারেন, কিন্তু সেটা ওনার ডিসিশন হতে হবে। সেইটাও আমাদের যদি একটু খবর নিতে পারি। সুজাতা দি, লিখিত তো নেই, কিন্তু আমার নিজের, আমি পার্সোনালি বলছি, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র তো খুবই ভালো, মানে সবেতেই ফার্স্ট হতেন, কিন্তু উনি বিয়ে করলেন পূর্ণচন্দ্র নন্দীকে, এবং পূর্ণচন্দ্র নন্দী ওনার দাদার বন্ধু ছিল, যিনি সমস্ত সম্পত্তি সব হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এসে ওনাকে বিয়ে করলেন। এখন তুমি যেটা বলছো সেটাও একটা পয়েন্ট হতে পারে যে উনি এই স্যাক্রিফাইসটার একটা ভ্যালু দিলেন, কিন্তু যখন উনি মেয়ে ডাক্তার হতে দিচ্ছেন না, তখন আমার কোথাও মনে হচ্ছে যে একটা সূক্ষ্ম অভিমান কাজ করতে পারে। এটা আমার অ্যাসাম্পশন। ওকে হয়তো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে, কারণ সব বাবা মারাই তো চায় যে সন্তান একটু সুখী থাকুক, দুঃখী না হয়ে একটু সুখী থাকুক। কিন্তু আমি দুইজনকে একসঙ্গে যদি উত্তর দিতে চাই, তাহলে আমি বলতে পারি মেয়েদের কিন্তু প্রফেশনাল জেদটাই বজায় থাকলো। তা নইলে কেন মেয়েরা আরো ডাক্তারি, এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এত মেয়ে আস্তে আস্তে ডাক্তারি শিক্ষার দিকে, ডাক্তারি প্রফেশনকে অ্যাট্রাক্টেড হলো। এবং আমাদের আগের জেনারেশন অব্দি বেশিরভাগ লেডি ডক্টরসরাই কিন্তু বিয়ে করেননি। অনেক আমার এখন নাম মনে বলতে পারবো না, আত্মীয় কুলের, বন্ধু কুলের মধ্যে যাদের মনে করতে পারছি, তারা কিন্তু ওই বিয়ের ব্যাপারটার ভেতরে না গিয়ে নিজের প্রফেশনকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন। সেইটা যেমন তখনকার দিনে টিচাররাও বেশি বিয়ে করতেন না, অনেক অবিবাহিতা টিচাররা ছিলেন, মিস্ট্রেস, হ্যাঁ, মাস্টার নিয়ে বিয়ে করেনি, তাই জন্য খিটখিটে মেজাজ, এটা সবসময় শুনেছি। তখন তো দুটোই প্রফেশন ছিল, টিচিং এবং মেডিসিন, যে দুটোকে সমাজ একটা সম্মান দিত। হ্যাঁ, ঠিক কথা, ঠিক কথা। এবং পরবর্তীকালে কিন্তু আমি এখন দেখছি যে বঙ্গমহিলা, বঙ্গলক্ষ্মী, এগুলো আমি অন্তঃপুর, এগুলো আমি এখন 1920-30 এই সময়গুলো দেখছি যে তখন কিন্তু অল্টারনেটিভ কথা বলা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম মেডিসিন অ্যান্ড টিচিং, যার জন্য ওই গুরু সদয় সরোজনলিনী উঠে আসছে, যে অল্টারনেটিভ কারিগরি শিল্প, এগুলো শেখা। আমি কিন্তু এটা 1920-30, এখন আমি মানে মেডিসিনের পরে এই দিকটা একটু দেখছি, এটা কিন্তু আমি বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর, বামাবোধিনী, এসবে কিন্তু আমি পাচ্ছি যে তারা বলছেন যে অন্য কি কি দিকে মেয়েরা যেতে পারে। হ্যাঁ, সেই ভাবনাটা কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীর পরে তার মেয়ে যখন হিরণময়ী দেবী মহিলা শিল্প, হিরণময়ী শিল্পাশ্রম, মহিলা শিল্প সমিতি, পরে যেটা বিধবা শিল্পাশ্রম হলো, সেটা থেকে ভাবনাগুলো উঠে আসছিল। এবং সরলা রায়ও সাধারণ ব্রাহ্মী সমাজের মহিলা সমিতি বলে যে সংস্থা করেছিলেন, সেটার ধারণার মধ্যেও তার ভিতরে এই চিন্তাধারা ছিল। কুমুদিনী মিত্র, তিনি অনেক কাজ করেছেন, তার মধ্যেও এই চিন্তাধারাটা খুব ছিল অল্টারনেটিভ। শান্তা দেবীও কিন্তু নানা ধরনের পেশার কথা বলেছেন, মানে যেসব পেশা মেয়েরা নিতে পারেন। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। পেশা গ্রহণ করছে, কিন্তু অপর্ণা ইন্টারেস্টিং এই প্রশ্নগুলো উঠছে। কথা হচ্ছে যে মেয়েরা সবকিছু সত্ত্বেও তো এগুলো ভেঞ্চার করেছে, মানে তারা যারা এগিয়ে এলেন তারা তো একটা বিশাল সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এবং তারাও সেই রাস্তাটাকে দেখালেন। আর কারণ আমরা যদি দেখি 1897-এ যখন দুজন মহিলা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে গেলেন, চারুশীলা রায়, অমিয়া রায়, তখন কিন্তু যদি প্রেস রেকর্ডস গুলো দেখা যায় বা R&B দেখা যায়, তখন কিন্তু দেখা যাবে একটা সাংঘাতিক শোরগোল উঠে গেছে, এবং বলা হচ্ছে যে মেয়েরা এবার ছেলেদের পাশে বসবার জন্য যাচ্ছে, মানে দে আর সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভেটেড, এবং তারা আর এবং ছেলের বাবারা আর ডাউরি পাবে না, এবার ছেলেরা নিজেরাই বিয়ে করে নেবে বলে নিউজ পেপারে, এবং তারপরে 50 বছর কিন্তু মেয়েরা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়নি। আর তারপরে যেটা শুরুর দিকে মহিলারা যে খুব বেশি আসছিলেন তা তো নয়, এবং বিশেষ করে
পরের দিকে মানে একটা সময় তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা, আমি বেঙ্গলের কথা বলি, এবং ব্রাহ্ম মহিলারা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে খুব সংকট। না সুজাতাদি 1930-এ প্রথম সরলা ঘোষ হিন্দু মহিলা ডাক্তার, 1930 অনেক পরে, অনেক পরে, কিন্তু এরাই উঠে আসছেন। এবং কিন্তু অদ্ভুত হচ্ছে একটা জিনিস, যে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে কিন্তু প্রচুর কাস্ট হিন্দু। আচ্ছা, মুসলিম মেয়েদেরও নাম পাচ্ছি কিন্তু এই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের লিস্টে। না অপর্ণা, খুব বেশি না। তারপরে তাদের কি আর ক্যারিয়ার সম্বন্ধে খুব হ্যাঁ, তারপরে তারা কি করছে বেগম, কিন্তু ওই ক্যাম্বেলে একজনকে পাওয়া যাচ্ছে, সুস্মিতা দিও তো বললেন নামটা, ওই মুজাম্মাদ ইদিন নিসা। হ্যাঁ, উনি কিন্তু ভালো, খুব ভালো ডাক্তার। ওনার এবং হোমিওপ্যাথি সেন সম্পর্কে ডাফরিনে খুব ভালো বলা হচ্ছে, এবং উনি ময়মনসিংহে প্র্যাকটিস করছেন, এইটুকু অবধি আমি জানি। আর আমার মনে হয় প্রথম দিকে টিচিং এন্ড এই মেডিকেল, এই দুটো মেয়েরা যে আসছে সেটা জাস্টিফাই করার একটা জায়গা ছিল, যে মেয়েদের জন্য মেয়েদের আসতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন কিন্তু অন্য প্রফেশনে আর মেয়েদেরকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা পড়াবেন, সেরকমই ওই মহিলা জেনানা হসপিটাল গুলোতে মেয়েরা, তাও অনেক শুরুতে অনেক ঝামেলা, মানে না মেয়েদের দরকার নেই, মোটেও চাহিদা নেই, কথাবার্তা অনেক হয়েছে আর কি। এবং একজন ম্যাটিলডা কোহেন, তিনি চেয়েছিলেন অ্যাটর্নি হতে, তাকে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একদম বারণ করে দিচ্ছে, বলছে না, স্কুল কলেজ অবধি আমরা ঠিক আছে। ওদের বেনেভোলেন্সটাও কিন্তু ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস देयर ওন বেনিফিট। হ্যাঁ, কারণ উকিল হলে তারা ওখান থেকে উকিল মানে যেটা ডাফরিন ফান্ড যেটা করেছিল না, ওখানে অ্যাভিনিউ অফ এমপ্লয়মেন্টটা কমে যাচ্ছে, কমে যাবে, সেই জন্য এখানে মানে হোয়াইট ফিমেল ডক্টররা আসতে পারবেন। কারণ ইংল্যান্ডে তো আর মেল ডক্টরদের ঢোকার কোনো বারণ ছিল না, কিন্তু ইন্ডিয়াতে, বেঙ্গলে বা ইন্ডিয়াতে এই মানে গাইনোকোলজি অবস্টেট্রিক্সে কিন্তু ভদ্রলোকদের অত এন্ট্রি ছিল না। ইট ওয়াজ মেইনলি আ ডোমেইন অফ দ্য উইমেন, সে হোয়াইট উইমেন হোক আর এমনি ইন্ডিয়ান উইমেন হোক। এবং আজকেও কিন্তু এটা চলছে সুজাতা দি, ধারাটা বজায় রয়েছে। এই তুমি যদি একটু কোনো হসপিটালে দাঁড়াও, তুমি যদি দেখো যে যখন এই নামগুলো আসে না পরপর, যে কে ব্রেন সার্জন, কে তোমার স্পাইন, কে অঙ্ক, তুমি দেখবে যে অল মেল। অর্থোপেডিকে বোধহয় মহিলাই নেই। হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা, অর্থোপেডিক সার্জন মহিলা নেই প্রায়। যারা ওই মানে ফেমিনিস্ট, যারা বিদেশে যারা সায়েন্টিস্ট, যারা ফেমিনিজম এন্ড সায়েন্সের যেসব কথাবার্তা, এটা এই বায়াসটা তো থেকে গেছে। সেটাই আমার বক্তব্য, এই বায়াসটা কিন্তু, লেগেসিটা কিন্তু জায়গাতে, হ্যাঁ, যেখানে তুমি ইনস্টিটিউশন গুলোর মধ্যে মহিলা কম পাবে, সেখানে তো লেস ফেভারেবল টুয়ার্ডস উইমেন না, মানে ওই যে আমরা বলি না ম্যাসকুলিন অ্যান্ড ফেমিনিন, মানে বলা উচিত না, আজকে দাঁড়িয়ে বলা উচিত নয়, কিন্তু আজকেও আমরা কিন্তু এই কোট আনকোট এই দুটো দেখতে পাই। তুমি দেখবে সাইকিয়াট্রি, ডেন্টিস্ট, ইএনটি, হ্যাঁ, এসবে তুমি যত মহিলা ডাক্তার দেখবে, তুমি কিন্তু রিনাল বা কিডনি সংক্রান্ত, আমি সেদিনই দেখলাম পেপারে পরশুদিন 22 জন না 24 জন ডাক্তারের নাম দিয়ে একটা বিরাট বেরিয়েছে, কি সব হবে, 2 জন মহিলা। সুস্মিতা, এসব ছেড়ে দাও, স্পেশালাইজেশন ছেড়ে দাও। How many general physicians are practicing? And even if they are practicing, would you ever see a man sitting in the chamber waiting for consultation? আমার বইয়ে আমি এই প্রশ্নটাই করেছি, যে এই যে ডিভিশন which was maybe at one point of time relevant, কিন্তু till date this legacy is continuing. আসলে কি বলতো, এই যে সোশ্যাল, এগুলো এত ডিপ সিটেড হয় না, মানে এই অ্যাটিটিউড গুলো মানে চেঞ্জ হওয়া, জানি না কোনোদিন চেঞ্জ হবে কিনা। এবং তুমি এখনো কথা বললে, আমার এক একজনের সঙ্গে কথা বলি, আমার এত মানে দুঃখ হয়, মানে ভদ্রলোক বিরাট গাইনোকোলজিস্ট, তার বউ গাইনোকোলজিস্ট, কিন্তু বলে না না আমি এমডি করতে দিইনি, আমি নতুন বাড়ি করে একটা চেম্বার করে বসিয়ে দিয়েছি, বসিয়ে দিয়েছি। মহিলা মেনে নিয়েছেন কেন সেটাও প্রশ্ন। এই ডোমেইনে তো তুমি হাত দিতে পারবে না, আমি তোমাকে বলছি আমরা পাবলিক স্ফিয়ার নিয়ে আলোচনা করতে পারি, এগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা যাবে না। আমি বলছি সুজাতা দি, এগুলো আমাদের দেখতে হবে সমাজে রাষ্ট্র কি নীতি নির্ধারণ করছে, নাগরিকদের, সব নাগরিকদের, মেল ফিমেল নাগরিকদের সমান অধিকার
সেখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে না, কারণ সোশ্যাল যে অ্যাটিটিউড সেটাকে তুমি কি করে তুমি পাল্টাবে? কিন্তু পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সও কিন্তু আমরা যদি হংসা মেহতা কমিটিও দেখি 1962 সেখানেও কিন্তু বলছে মেয়েদের নিডল ওয়ার্ক আর এসব করা উচিত। মেয়েদের এই তোমার 1975-এ কমিটি রিপোর্টের আগে মেয়েদের কি করছে, মেয়েরা তাদের কোথায় কি অবদান আছে সেগুলো নিয়ে তো কেউ কিছু ভাবেও মানে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। বিভা চৌধুরী যার নামে স্টার হয়েছে এখন, তার সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? সেটাই বলছে। আমার মনে হয় যে এগুলো আমাদের সত্যিই তুলে ধরা উচিত। যে স্বর্ণময়ী দেবী বলছি, আজও তো স্বর্ণময়ী হোস্টেল রয়েছে। সেই সময় দাঁড়িয়ে 1.5 লক্ষ টাকা দেওয়া, মেয়েদের থাকার ব্যবস্থাটা তুমি করে দিলে। আমরা মনে হয় অনেক ডাইগ্রেস করেছি অপর্ণা, তাহলে কি আর কোনো আলাদা করে কোশ্চেন তো দেখছি না। সুজাতা দি দুজন হ্যান্ড রেজ করে আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা যারা হ্যান্ড রেজ করেছেন প্লিজ বলুন, মানে আমি আবার দেখতে পাচ্ছি না তাদের। হ্যাঁ, সম্রাট চক্রবর্তী আমার মনে হচ্ছে, সম্রাট চক্রবর্তী, হ্যাঁ, আর এসসি বিদুষী, হ্যাঁ। আমরা এক এক করে প্রশ্ন নেওয়া যাক। প্রথমে বোধহয় এসসি, আপনি কি কিছু বলবেন? এসসি না, আপনি মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করে জিজ্ঞেস করুন। আচ্ছা, তাহলে বিদুষী হালদার, বিদুষী কোয়েশ্চেন। সুজাতা দি, আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাই আপনার কাছে। আপনি লক হসপিটালের কথা অনেকটাই বলেছেন, তো লক হসপিটালে যে ধরনের পতিতাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, এই যে পতিতা মেয়েরা, এদের মধ্যে বেশিরভাগ মেয়েরাই মুসলিম, এই তথ্যটা কি ঠিক? এটা আমি জানতে চাই প্রথমত। আর দ্বিতীয়ত, আমরা ওই ওই সময় মেয়েদের এগিয়ে আসার কথা অনেক বলছি, বা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বা ডাফেন হসপিটাল বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের আশাটা, এটা বলছি। কিন্তু সেই ধরনের সামাজিক মেয়েরা যারা মেয়েদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আস্থা দিতে চাইছেন না, পারিবারিক বিভিন্ন ধরনের রিচুয়ালস এইসবের অজুহাত দেখিয়ে, সেই সব মেয়েদের সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলেন, মানে এই জাস্ট দুটো জিনিসই আমার জানা। আচ্ছা, বেশিরভাগ মহিলারা মানে যারা এর জন্য আসছেন তারা মুসলিম কিনা? দিদি, এই তথ্যটা আমি জানতে চাই, মানে এই যে মেয়েরা ব্লক হসপিটালে চিকিৎসা করাতে আসছেন, তুমি কোথায় পেয়েছো? আমি একটা জার্নালে পড়েছি। আমি মানে এই সময়ে প্রাইমারি সোর্স বলছো কোনো? হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, আমি লেখাটার নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। আমি জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইছি যদি। তাহলে একটু দেখতে হবে যে উনি কোন সময়ের কথা বলছেন, কারণ লক হসপিটাল গুলো তো ছিল 19th সেঞ্চুরি জুড়ে, হ্যাঁ পরের দিকে। বাংলাতে উনি কোন হসপিটালের কথা বলছেন এবং কোন স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছেন কিনা এটা জানতে হবে, কারণ না, সেটা দেননি উনি। লক হসপিটালের কথাই বলেছেন ইনিশিয়ালি, যখন ওই সেনাদের রোগ আক্রান্ত হচ্ছেন তখন এটা আইডেন্টিফাইড হচ্ছে এবং লক হসপিটাল নির্মাণ করা হচ্ছে 19th সেঞ্চুরি মানে শুরুর দিকে একদম। সেই সময় যে ধরনের পতিতারা এই প্রফেশনে মানে যারা ছিলেন পতিতারা, ওদের মধ্যে মুসলিম মেয়েদের বা লোয়ার ক্লাস মুসলিম মেয়েদের সংখ্যাটা বেশি। এই তথ্যটা সঠিক কিনা যদি এখন ব্যাপার হচ্ছে যে লক হসপিটালে যারা আসছে না, যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদের আমি ঠিক আলাদা করে ক্যাটেগরাইজ রিলিজিয়াস কমিউনিটি অনুযায়ী আমি দেখিনি। আমি কিছু কিছু মেয়েদের নাম পেয়েছি, যেমন খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নাম আছে, আতর, গোলাপ, এগুলো তো মুসলিম নাম আইডেন্টিফাই করছে না, এবং এখান থেকে আমি কোনো সংখ্যা পাচ্ছি না। আর আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওই সময় ধরো কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে যেসব প্রস্টিটিউটদের মধ্যে রোগ ব্যাধি মানে ভেনারেল ডিজিজ কিরকম ছিল, তাতে করে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হাই কাস্ট হিন্দু উইমেনদের মানে 15% যে কনস্টিটিউটেড। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে লোয়ার কাস্ট এবং মুসলিম উইমেন হ্যাঁ মিলে হচ্ছে 80%। লোয়ার কাস্ট এবং হাই কাস্ট কম অবভিয়াসলি, লোয়ার কাস্ট এবং মুসলিম উইমেন 80%। বেশি তো বটে, মানে হাই কাস্ট হিন্দুর থেকে লোয়ার কাস্ট হিন্দু এবং মুসলিম উইমেনের সংখ্যাটা অনেকটাই। আর তাছাড়া অন্যান্য ইন্টারমিডিয়েট কাস্ট এরা হচ্ছে 5%। সুতরাং এইটা হচ্ছে কথা বলছি।
প্রস্টিটিউটদের সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ভেনারেল ডিজিজের জন্য ঠিক কোন সময় কত স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যেটা বলছো এটাতে একটা সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, কারণ আমার যে এগুলো সেটা ট্যালি করে যাচ্ছে। আচ্ছা, 80% লোয়ার ক্লাস মানে মুসলিম মিলিয়ে 80%। ওকে ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা বোধহয় 30 আর 50, মুসলিমরা 50%। এটা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এই দুটো কিন্তু পরস্পর কোলাবোরেট করছে, করবোরেট করছে। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন কি বলেছিলে? আরেকটা প্রশ্ন ছিল দিদি, যে আমরা তো এই সময়ে মানে একটা সোশ্যাল রিফর্মের কথা বলছি, যেখানে মেয়েরা ডাক্তারি প্রফেশনে আসছেন এবং তারা মানে নিজেদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছেন, কিন্তু মানে এই সময় সামাজিক যে নারী যারা আর কি গৃহের অন্দরে থাকছেন, তাদের মধ্যে থেকে কি এরকম কোনো চেষ্টা একটা হচ্ছে যে মেয়েদের মানে এই প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে আসতে দেওয়া হবে না, বিভিন্ন মানে রিচুয়ালস এইসবের অজুহাত দেখিয়ে, এরকম কি কোনো কিছু সেই সময় আমরা তথ্য পাচ্ছি? হ্যাঁ, মানে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে খুব কম সংখ্যায় তো আসছেন, খুবই কম সংখ্যায় মেয়েরা, মানে বিশেষ করে আমরা যেটা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম যে হিন্দু মেয়েরা এত কম সংখ্যাতে আসছেন, এট দ্য টার্ন অফ দ্য সেঞ্চুরি তাদের সংখ্যাটা কম আছে ডাক্তারি পড়তে আসা, সেই তুলনায় খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্ম মহিলাদের সংখ্যাটা বেশি। তাহলে মানে সেখান থেকে তো একটা আমরা ডিরাইভ করতেই পারি যে প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক বিরোধিতা এগুলো ছিলই। আমি মেয়েদের মানে আমি বলছি এই যে সামাজিক বিরোধিতার জায়গা, সেই বিরোধিতার ক্ষেত্রে মানে গৃহের অন্দরে যেসব মানে অন্য মেয়েরা আছেন তাদের ভূমিকাটা কি, মানে তারা কি এই ব্যাকওয়ার্ডনেসটাকে টেনে আনার ক্ষেত্রে কিছুটা দায়ী? এটা মানে গৃহের অন্দরে যারা রয়েছেন, ধরো সেখানে অনেক নতুন ডোমেস্টিসিটির একটা কথা বলা হচ্ছে, তো নিউ ডোমেস্টিসিটি আসছে, ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। তো সেখানে কতগুলো লেখার মধ্যে দিয়ে তো মেয়েদের বলা হচ্ছে যে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তুমি অনেক কিছু চেষ্টা চরিত্র করো, যেগুলো অনেক লেখার মধ্যে মামা বুঝিনি থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় মেয়েরা কিভাবে মানে কিছুটা চিকিৎসা অল্প স্বল্প জেনে পরিবারের লোকের ইয়ে করতে পারেন, সেই কথাটা বলা হচ্ছে, সেই দায়িত্বটা মেয়েদের উপরে চাপানো হচ্ছে। কিন্তু জেনারেল যে একটা তোমার যে ডিসপোজ বেরোচ্ছে যে মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী, মেয়েরা গৃহকর্ম নিপুণ হবে, সেখানে মেয়েরা এই কথাটা তো মেয়েদের মধ্যেও তো এই কথাটা সাপোর্ট তো আসছে। সব মহিলারা যদি এর বিরোধিতা করতেন তাহলে তো অনেক মেয়েরা আরো এগিয়ে যেতে পারতেন, মানে সব মহিলারা যদি এটাকে সাপোর্ট করতেন তাহলে তো মেয়েরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতেন। মেয়েরা নিজেরাও নিজেদেরকে বাধা দিয়েছেন, আটকেছেন, কারণ এটা তো একটা সামাজিক একটা অ্যাটিটিউড না, এটা শুধু যে পুরুষরা বিরোধিতা করছেন বা পুরুষদের মধ্যে কোথায়, মানে একটা সেকশন পুরুষদের মধ্যে এগিয়ে যেতে বলছেন তো বটেই, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে, আবার আরেকটা সেকশন যারা এই তোমার কনজারভেটিভ, যারা কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে যারা হোর বলছেন তারাও রয়েছেন। তো সেমনি বাড়ির মহিলাদের মধ্যে, অন্দরের মহিলাদের মধ্যেও তো এর বিরোধিতা নিশ্চয়ই ছিল, না থাকলে তো। দিদি এখানে কি আলাদা করে মানে মুসলিম সমাজের কোনো রেফারেন্স কি পাচ্ছি? মানে এটা তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে, এটা তুমি খুঁজে বার করো, ঠিক আছে, তোমার কাছে আমরা যাবো আর ভালো করে। কিছু ওই পত্র পত্রিকা দেখতে হবে, মোহামেডান লিটারারি অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকা টত্রিকা, তুমি তো বললে সওগাত আর এগুলো দেখেছো? হ্যাঁ দিদি ওগুলোই দেখেছি, আরো কিছু আরো অনেক পত্রিকা আছে সেগুলো। ঠিক আছে, একদম, থ্যাংক ইউ। বেশ, আর কেউ প্রশ্ন করবেন? হাত তুলেছিলেন। আর কেউ কি আছেন? না, কাউকে দেখছি না। সম্রাট চক্রবর্তী, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইকটা মিউট করা আছে। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং ম্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি ওই প্রথমে এই ডক্টর সুস্মিতা মুখার্জি ম্যামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওনার খুবই ভালো
মানে দুজন ম্যাডামই খুব ভালো বলেছেন। আমি প্রথমে সুস্মিতা মুখার্জি ম্যাডামকে কিছু কোয়েশ্চেন করছি। হ্যাঁ, যে উনি যে বিভিন্ন উইমেন ডক্টরসরা যে লেখাগুলোর কথা উনি আলোচনা করেছেন, হ্যাঁ, সেখানে কি কোনো বিশেষ কোনো আত্মকথা বা স্মৃতিকথা আছে যেখানে মানে তারাই মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি সহশিক্ষার এনভায়রনমেন্টে পড়াশোনা করছে, হ্যাঁ, কোভিডের ধারণাটা সেইটা কি কিছু কোথাও উল্লেখ পেয়েছেন উনি? ওইটা হৈমবতী সেনের নিজের একটা অটোবায়োগ্রাফি আছে। হ্যাঁ, ওটাতে তো আছে ডক্টর হৈমবতী সেনের, যেটা ইংলিশে ফ্রম চাইল্ড উইডো টু ডক্টর, ডক্টর হৈমবতী সেন। এরকম আছে, যামিনী সেনের নিজস্ব কিছু লেখা আছে বা ওনার দিদি কামিনী লিখেছেন, কিন্তু মেইনলি যে আমাদের কি বলে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, তার কোনো কিছু নেই। আমরা বরঞ্চ মাদ্রাসে মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির পাচ্ছি অটোবায়োগ্রাফি, কিন্তু এখানে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কিছু আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু একটা জায়গায় আমি পেয়েছিলাম যে তার মানে ক্লাসের মানে মানে কলিগ, মানে বন্ধু ছিলেন আর কি, বন্ধু বলবো না, সহপাঠী ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকারের ছেলে অমৃতলাল সরকার। হ্যাঁ, এবং অমৃতলাল সরকারের মন্তব্যটাও খুব ভালো ছিল না আর কি, মানে অবভিয়াসলি যা হয় একটা প্যাট্রিয়ার্কি, এটা আমার বইয়ে আমি লিখেছি, এক্ষুনি আমার মনে নেই, কিন্তু অমৃতলাল সরকার ওনার সহপাঠী ছিলেন। কাদম্বিনী কিছু অমৃতলাল সরকারের কি কোনো বই আছে মানে যেখানে উনি এই মন্তব্যটা করেছেন? না, এটা আমি একটা রেফারেন্স দিয়েছি, আমার একটু বইটা দেখে পাতাটা বলতে হবে। এটা আমি একটা জার্নালে পেয়েছি আর কি, আমি জার্নালটা রেফার করেছি। কোন জার্নাল সেটা বলতে পারবেন না? বলতে পারবো, বইটা আমার হাতেই আছে, একটু দেখে বলতে। সুস্মিতা দি, তোমার বইটা একটু তুলে দেখাও, আর সবাইকে অনুরোধ করব সুস্মিতা দির বই কিনুন, পড়ুন, এই যে অন্যদের পড়তে উৎসাহিত করুন। Women and Medical Profession in Colonial Bengal 1883 to 1947, এখানে আমি পুরো কাদম্বিনীকে নিয়ে পুরো আলোচনা করেছি, এবং যতটা আমার পক্ষে মানে পাওয়া সম্ভব আমি সব চেষ্টা করেছি। এবং ওনার বিদেশে যিনি গেছিলেন কাদম্বিনী, সেখানে যে নিউজ পেপারে বেরিয়েছিল সেটাও আমি তুলে দিয়েছি। সেটা কাদম্বিনী নিজে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন না ওখানে ওনাকে মানে ওনার সম্পর্কে খবর পেয়ে দেওয়া হয়েছিল, লেখাটা হয়েছিল ইংলিশ হেরাল্ডে, সেটা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু কাদম্বিনীর উপর লম্বা একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছিল যে উনি এখানে এসছেন পড়তে। আমার বইটাতে কাদম্বিনীর উপরে আমি পুরো অনেক দিয়েছি। এবং সুজাতা দিয়ে আর.সি. চন্দ্র, তিনি তো যথেষ্ট মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার বিপক্ষে ছিলেন। Sarkar and Kadambini were classmates. In his diary, he writes, "Today I have found one female student in my class, male and female in the same class. I have doubt about the good consequence of it." এটা নিয়ে কোচ সাহেব বলেছিলেন না যে মাদ্রাসে তো শুরু হয়েই গেছে, মাদ্রাসে তো কোনো খারাপ কিছু দেখা যাচ্ছে না না। এইটা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি পোর্ট্রেট অফ ডক্টর অ্যাট ডন, এইটা একজন কারুর লেখা বই থেকে আমি এটা কোট করেছি, সোমা বাসুর বই থেকে। হ্যাঁ, মোস্ট প্রবাবলি সোমা বাসু, হ্যাঁ সোমা বাসু, রূপালী থেকে বেরিয়েছিল 2012-তে, পেজ নাম্বার 53। কি বইটার নাম বলেন? পোর্ট্রেট অফ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। পোর্ট্রেট অফ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, a portrait of a doctor at dawn, কলকাতা, রূপালী 2012। তো সেখানে, এবং আর.সি. চন্দ্র তো একদম ওপেনলি বলছেন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো ফিল করিয়েছিল। আর হৈমবতী সেনের ক্ষেত্রে আমার একটা খুব মজার জিনিস মনে পড়ছে, হৈমবতী সেন বোধহয় ফার্স্ট হয়েছিলেন এবং ওনার গোল্ড মেডেল পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওনার সহপাঠীরা, মানে পুরুষ সহপাঠীরা, তারা বিদ্রোহ করলো, কেন একজন মহিলাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া হবে। না, তাদের অবজেক্টিভ ছিল যে যখন গোল্ড মেডেলটা শুরু হয় তখন মহিলারা ছিল না। আচ্ছা, তাহলে কেন আজকে মহিলাকে দেওয়া? এবং মানে টাকাটা নিয়ে, সরকারের থেকে টাকা নিয়ে পড়াটা চালানোটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। কবিতা রাওয়ের বইটাই দেখলাম থেকে অনেকে অবস্থা
মানে খারাপই ছিল, অনেক অবস্থা খারাপ ছিল। এবং কুঞ্জু বিহারী সেনকে উনি কোন রকমে বিয়ে করে একটা মানে ইয়ে করলেন আর কি একটা। ঠিক আছে, আমরা এবারে পরের প্রশ্ন কর্তার কাছে চলে যাব। সুকল্যাণ বলো, তোমার শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আমি এই অপর্ণা ম্যাডামই বললেন এই কথাটা, হৈমবতী সেনের কথা। আমি একটা প্রসঙ্গ মনে হচ্ছে একটুখানি, ছোট থেকেই মানে সুস্মিতা ম্যাডামের কাছে জানতে চাইছি বা আপনাদের কাছে জানতে চাইছি যে হৈমবতী সেন আমাদের যখন আলোচনাটা শুরু হচ্ছে তখন আমরা জেরোলিন ফোর্বসকে ম্যাডামকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম একটা প্রসঙ্গে, এবং তারপরে হৈমবতী সেনের কথাও যখন আসলো, তিনি যখন মারা গেলেন, হৈমবতী সেন তো নিজের স্মৃতি কথাগুলোকে তো একটা খাতায় লিখেছিলেন, এবং সেই খাতাটা পরবর্তীকালে জেরোলিন ফোর্বসই উনি সংগ্রহ করেছেন। ওনার আমি মানে পৌত্রীর নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে, এবং সে একটা প্রসঙ্গ তো রয়েছে। এবং পরবর্তীকালে 90-এর দশকে একটা বই বেরোচ্ছে, অনেকেই সেটা জানেন, যে চিত্রাদেবের লেখা মহিলা ডাক্তার ভিনঘরের বাসিন্দা, এবং সেখানে যখন বলা হচ্ছে যে মেয়েরা যে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যে প্রসঙ্গটা আসছে, একাধিক জায়গায় বলা হচ্ছে, এবং পরবর্তীকালে সেই চিত্রাদেবের প্রসঙ্গ আমি দেখেছি অনেক লেখায় এসেছে যে মহিলারা পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাবে, মানে যে চিকিৎসা তো দূর, কোনো নিজেদের যে রোগের কথা সেটা পর্যন্ত তাদের বলতে দ্বিধাবোধ করছেন। কিন্তু সেই প্রবণতা যদি আমরা দেখি, আজকে আমরা 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়েও সেই প্রবণতা কি আজকেও কি নেই ম্যাম? মানে এখনো পর্যন্ত সেটা দেখা যায়। আমরা যদি নিজেদের শিক্ষিত সমাজেও আমরা দেখি যে আমরা পুরুষ ডাক্তারের থেকে কিন্তু মহিলা ডাক্তারকে বেশি প্রেফার করছি, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি যদি বলি, মানে সেই প্রবণতা কি এখনো থেকে যাচ্ছে, এটা আপনাদের চোখেও কি পড়ছে? মানে আমি শুধু একটু জানতে চাইছি, মানে যেটা মানে 90 দশক বা 18 সেঞ্চুরি বা 19 সেঞ্চুরিতে যখন আসছে, বা এই শতকে যখন আসছে, এখনো কি আপনাদের কোনো ঘটনা কি পড়ছে, মানে সেই নজরে কি আসছে যে সেই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বা সেই সমস্যাটা এখনো রয়েছে, যেখানে মেয়েরা মানে পুরুষ ডাক্তারের তুলনায় মহিলা ডাক্তারের কাছে যেতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন? শুধু একটুখানি এটা জানতে চাইছি আপনাদের। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলি। সুতপা মুখোপাধ্যায় তো সম্প্রতি আমার কাছেই পিএইচডি করেছে। ও বোধহয় বেশ কিছু দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছে যেখানে পুরুষ ডাক্তারদেরই কিন্তু মানে দেখানো হচ্ছে, মানে বাড়ির লোকেরা পুরুষ ডাক্তারদের নিয়ে আসছে বাড়িতে মেয়েদের চিকিৎসা করার জন্য। মানে এই যে ধারণা যে মেয়েরা পুরুষ ডাক্তারদের কাছে যেতে চাইতো না বা দেখাতে চাইতো না, বা বাড়ির লোকও চাইতো না যে পুরুষ ডাক্তাররা আসুক, মেয়েদের এক্সামিন করুক, এটা বোধহয় পুরোটা ঠিক নয়। তাই তো সুতপা তুমি বেশ কিছু উদাহরণ পেয়েছো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রাহ্ম পরিবারগুলিতে তো থাকছে, যেমন ঠাকুর পরিবারে থাকছে, বা জগন্মোহিনী কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রীর যখন চিকিৎসা হচ্ছে তখনও পুরুষ ডাক্তার, এবং এরা তো খুবই শিক্ষিত পরিবার। কিন্তু কিছু জায়গাতে, যেমন যেখানে প্রিয়বালা হালদার লিখছেন, সেই রকমই একটা কোনো চিকিৎসা সম্মেলনীতে আমি পেয়েছি হীরালাল শীল, তিনি যে গভীর স্ফোটকের চিকিৎসা করছেন, বা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা পাননি, বাড়ির যে মহিলা সেখানে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চিকিৎসা করছেন, এরকম কিছু কিছু ঘটনা আমি পেয়েছি। ফলত একেবারেই যে কোথাও মানে আমার প্রাণ চলে যায় যাক আমি পুরুষ ডাক্তার দেখাবো না, এই জিনিসটা মনে হয় সম্পূর্ণ ঠিক নয়। হ্যাঁ, বেশিরভাগই হয়তো এরকম ছিল, মেয়েদের স্বাস্থ্যটাই তো অবহেলিত ছিল, কিন্তু পুরুষ ডাক্তারের কাছে কি বা যাচ্ছেন না এরকমটা নয়, কারণ অনেকগুলো উদাহরণই আমি দেখতে পাচ্ছি। তখন কি মহিলা ডাক্তাররা অ্যাভেলেবল সেখানে? কারণ তখন তো কাদম্বিনী আছেন, মানে যে সময়কালটা সেখানে তো কাদম্বিনীও আছে, কিন্তু নীলরতন সরকার অনেক জায়গাতে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করছেন, সেরকম জায়গা আমি পাচ্ছি না। সে তো যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ও আছেন, উনিও তো কুপ্রতিযশা ছিলেন, বা বিয়ের কথা। ম্যাম আরেকজনের কথা তো আমি পাচ্ছি, ধরুন আনন্দীবাই যোশীও তো ছিলেন, যদিও উনি বাংলার নন। না না, উনি তো পারেননি আর প্র্যাকটিস তো করেননি, উনি তো মারা গেলেন, সময় পাননি। উনি এসে জয়েন করার আগেই মারা গেলেন। 86-এ উনি যদি আসতেন
তাহলে কাদম্বিনী আর উনি তো সমসাময়িক ছিলেন, উনি কাজে উনি মানে 1890 না 90 দশকে মানে মারা যাচ্ছে, 86তেই মারা 86 করেই তো মারা গেছে। মানে ওনার যেটা কৃতিত্ব সেটা হচ্ছে উনি 10 বছর বয়সে তার বিবাহ হলো গোপালরাও যোশীর সঙ্গে, 12 বছরে উনি সন্তানের মা হলেন, সেই সন্তান মারা গেল, তারপরে উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করলেন। প্রথম উনি অত দূর দেশে পাড়ি দিলেন, 17 বছর বয়সী একজন মহিলা একা একা পড়তে গেলেন ফিলাডেলফিয়া কলেজ অফ উইমেন আমেরিকাতে, অত দূর দেশে, কেউ তার সঙ্গী নেই। হ্যাঁ, ওনাকে সাপোর্ট করছেন মিশনারিরা ছিলেন, বা এখানে রমাবাই, পণ্ডিতা রমাবাই, ওনারাও তখন এগুলোকে এনকারেজ করছেন, বা ওনার স্বামীও একটু এক্সেন্ট্রিক হলে উনি এটা চেয়েছিলেন। সেই জন্য আনন্দীবাই যোশী আরেকজন এক্সেপশনাল মহিলা, উনি প্রথম মহিলা যিনি, ভারতীয় মহিলা যিনি অত দূরে বিদেশে গিয়ে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু আনফর্চুনেটলি উনি আসার সময় যক্ষায় আক্রান্ত হলেন, তাই জন্য এসে উনি আর প্র্যাকটিস, মানে চাকরিটা নিয়েছিলেন বোধহয় কোন স্টেট না কোন দেশীয় রাজ্যে, কিন্তু আর জয়েন করতে পারবেন। ওনার পরেই ওখানে গেলেন গুরুবাই কারমারকার, ডোরা চ্যাটার্জি, উনি কারমারকারেরও খুব বড় ওনার ইয়ে আছে। এবং ডোরা চ্যাটার্জি, তোমরা দেখছো আনন্দীবাইয়ের সঙ্গে না আরো দুজন মহিলা, মানে একজন চাইনিজ লেডিও ছিলেন, এর সঙ্গে উনি ছবিও পাওয়া যায় ওটার, কিন্তু আঁকা পাওয়া যায়। ওরা, উনি চাইনিজ একজন মহিলা, রাশিয়ান বোধহয়, ওনারা তিনজনে একসাথে ওখানে পড়ছিলেন তার ছবি কিছু। এবং আনন্দীবাইয়ের আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটা হচ্ছে আনন্দীবাই যখন ওদের একটা থিসিস করতে হতো, উনি যখন মানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এরকম কিছু একটা নিয়েছিলেন, এনশিয়েন্ট হিন্দু ট্র্যাডিশনের উপরে, এটা আমাকে ওরা পাঠিয়েও ছিল, খুব ছোট্ট, ওটা ওদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট ছিল। কিন্তু সুজাতা দি, আনন্দীবাইয়ের ভেতরেও বোধহয় ওই কাস্ট এই ব্যাপারটা ছিল, খাওয়া দাওয়ার খুব প্রবলেম এরকম একটা পড়েছিলাম, যে সেখানে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার, শরীরের উপরে খুব প্রভাব পড়ছে। আসলে উনি তো মারাঠি ছিলেন, মারাঠিদের মানে একটা মানে মারাঠি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং সেই একটা প্রবণতা ওনাদের মধ্যে কাজ করেছিল, যেটা সুতপা ম্যাম বলছেন জিনিসটা, এটাও এই প্রসঙ্গে আসছে সেই সময়। চিন্তাটা তুমি এখনই দেখো না, মানুষের মন থেকে চলে গেছে। আর আমরা কবেকার কথা বলছি, 19 শতক। হ্যাঁ, কাস্টের এটা কি ছিল না? ছিল। বিবেকানন্দ যার জন্য বললেন যে আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাড়ির মধ্যে দিয়েছে না, মানে অস্পৃশ্যতা এসব ব্যাপার। এবং কাদম্বিনীও বিদেশে গিয়ে কি খেলেন, কি পোশাক পরলেন, সেগুলো নিয়েও তো এখন অনেক চিন্তা ভাবনা, আলোচনা। দরকারি, আমাদের খুব ফ্রুটফুল আলোচনা হলো আজকে, বিশেষ করে এত ইয়াং সমস্ত স্কলাররা। সত্যি খুবই মনোগ্রাহী আলোচনা হলো, থট প্রভোকিং আলোচনা, অনেক অনেক মাথায় প্রশ্ন চলে এলো, খুব ভালো লেগে। আর কেউ কি কিছু বলবেন না? আমি একটু প্রশ্ন আরেকটু করতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন। আমি সুতপা ম্যামকেই করছি। ম্যাম যে বলছিলেন ওই একটা জার্নালের কথা বললেন, চিকিৎসা দর্শন, হ্যাঁ, উনি ওটা প্রথম দিকে বলছিলেন যখন বলা শুরু করেছিলেন, এই চিকিৎসা দর্শনটা মানে আমি বিষয়টা যদি দেখতে যাই, এটা কোথায় পাওয়া যাবে একটু যদি এটা বলেন। আর দ্বিতীয়ত সুতিকা চিকিৎসা, এটার উপরে কোন বই লেখা হয়েছিল, কোন বইতে এটা পাবলিশ হয়েছিল, এটা একটু আরেকবার যদি বলেন। তোমার এটা আনমিউট করো সুতপা। চিকিৎসা সম্মেলনের কথা বলছেন? চিকিৎসা সম্মেলনই বোধহয় আমি বলেছি, কারণ এই পত্রপত্রিকাগুলি 19 শতকের পত্রপত্রিকাগুলি পাওয়া যাবে, এগুলো সেন্টার ফর স্টাডিজে আছে, আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাবেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাবেন। হ্যাঁ, এই পত্রপত্রিকাগুলি পাওয়া যায়। সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ কিন্তু এখন অনলাইন হয়ে গেছে পুরো, এবং এই পুরো চিকিৎসা জগতের প্রচুর জার্নাল আছে ওখানে, বিশক দর্পণ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রচুর আছে, যেগুলো সব অনলাইন এখন। সেন্টারে ওই ইয়েতে গেলেই, ওয়েবসাইটে গেলেই
সমস্ত অনলাইন ফ্রি পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সুতিকা যেটা বলছেন আমার মনে হয় সুস্মিতা দি যেটা বললেন, হ্যাঁ সুস্মিতা ম্যাডাম বলেছিলেন ওই বাঁকুড়াতে হেমাঙ্গিনী দেবী বইটা আমি দেখিনি, এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি হেমন্ত কুমারী চৌধুরী অন্তঃপুরের যিনি এডিটর ছিলেন তিনি বারবার বলছেন যে এই বইটাই পড়ানো উচিত। এবং আরেকটা জিনিস কিন্তু আমি দেখছি বারবার উঠে আসছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে, যে মেয়েদেরকে ভীষণ লেজি বলা হচ্ছে, মানে এডুকেটেড বা সামান্য যে এডুকেটেড তারা ভীষণ লেজি। শহরের মেয়েরা তারা হাঁটাহাঁটি করে না, তারা কিচ্ছু করে না, তাদের কোনো হেলথ কনসিয়াসনেস নেই, তারা খালি বই, টিউবারকিউলোসিসের জন্য তো দায়ী করা হচ্ছে। এই মেয়েদের আলস্য, কাজ করে না, নভেল পড়ে এবং অনেক দোষ ছিল। তারপরে মেয়েরা রান্নাঘরে ঢোকে না, ফ্যাশন করে, ঠাকুর চাকরকে দিয়ে রান্না করা, প্রসবে মেয়েদের কষ্ট হচ্ছে, রান্না করে না বলে এমন কথাও বলা হচ্ছে। সেই জন্য হেমন্ত কুমারী চৌধুরী বলছেন বারবার যে তোমরা এই বইটা পড়ো, নভেল না পড়ে। ওই বইটা কিন্তু আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু এই বইটার রেফারেন্স আছে, এইটাই। এটা বিজ্ঞাপন আছে অন্তঃপুরে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন আছে, এবং এটা বোধহয় পাওয়া যায়, নামও করেছিল বইটা। বিজ্ঞাপনগুলো খুব ভালো সোর্স অফ ইনফরমেশন। ম্যাম যেটা বললেন হেমন্ত কুমার চৌধুরী যেটা বলেছেন, এটা কি ওই CSSS ওখানেই কোথাও দেখেছেন? সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অন্তঃপুরে উনি বলছেন, অন্তঃপুর জার্নালে। ও অন্তঃপুর পত্রিকা এডিট করে, ওখানে উনি বলছেন। দেখতে হবে আর কি, ঘুরে ঘুরে খুলে খুলে পড়লে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যায়। আপনি কি এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন সম্রাট? হ্যাঁ, কিছু বলছেন ম্যাম? বলছি এই বিষয় নিয়ে কি কাজ করা হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি আসলে কো-এডুকেশন নিয়ে কাজ করছি ইন হায়ার এডুকেশন অফ বেঙ্গল, সেই 1920 থেকে 1970-এ উর্বি ম্যাডামের কাছে। তাই এই বিষয়গুলো মানে ইন্টারমিঙ্গল চলে আসছে, তাই আমাকে এই বিষয়টা একটু জানতে চাইছি। মানে কি হচ্ছে বলতো, বইটা দেখতে হবে, খুব কাজের বই। একটা কোনো জায়গায় রেফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে, প্রচুর খুঁজতে খুঁজতে হয়তো একটা রেফারেন্স। এগুলো একদম মানে এক জায়গায় তো গোছানো পাওয়া যাবে না। পত্রিকা একেবারে মানে খুঁটিনাটি পড়ে হয়তো 1 লাইন 2 লাইন। সারাদিন কাজ করে হয়তো 2 লাইন পাওয়া গেল। 2 লাইন পাওয়া, সেটা ঠিকই, সেটা অবশ্যই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অনেকগুলো জিজ্ঞাসা ছিল, সবাই মোটামুটি আমার জিজ্ঞাসাগুলো মানে সলিউশন পেলাম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ঠিক আছে, তাহলে খুব ভালো লাগলো আজকের আলোচনা। সন্ধে কলকাতা দিয়ে যে সময়টা পেরিয়ে গেল, প্রায় 2.5 ঘন্টা হয়ে গেল আমরা শুরু করেছি, তারপর থেকে সত্যি অসম্ভব মনোগ্রাহী আলোচনা হলো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। প্রফেসর সুজাতা মুখার্জি, সুজাতা দি আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না, সুস্মিতা দি, সুতপা, সবাইকে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। আমাদের এই যাত্রা চলতে থাকুক, উইমেন্স হিস্ট্রি কনক্লেভের যাত্রা চলতে থাকুক, এইভাবেই আমরা এগিয়ে যাব। আবার সবাইকে শুভরাত্রি জানাই। আর যারা বিদেশ থেকে জয়েন করেছেন বা অন্যান্য দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে সবাইকেই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ঠিক আছে, আমরা এই অনুষ্ঠানটা রেকর্ড করেছি। হ্যাঁ, আমার মেয়ে আজকে অনুষ্ঠানটা রেকর্ড করেছে। আগের সপ্তাহের অনুষ্ঠানটা একটা টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে আমরা রেকর্ড করতে পারিনি, কিন্তু আজকে আশা করি রেকর্ডিংটা সফল হয়েছে। আমরা স্পিকারদের অনুমতি নিয়ে আমরা ভিডিওটি আপলোড করব, তাই তো সুজাতা দি? আমরা আপলোড করব তো ইউটিউবে, কোনো অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। সুস্মিতা দি, সুতপা, সবাইকে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ। একদম ভুলে গেছি, জয়স্মিতা অ্যাজ ইউজুয়াল পোস্টার করেছে। হ্যাঁ, ও সারা রাত জেগে আমাদের জন্য পোস্টার তৈরি করে দেয় এবং অসাধারণ পোস্টার তৈরি করে। আর হ্যাঁ, ও তো নীরব শ্রোতা, ও খুব মানে কচিত কখনো মুখ খোলে,
কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানেই ও আগাগোড়াকে, আজকেও ছিল, আমি জানি না এখন আছে কিনা। এখনো আছে। থ্যাংক ইউ জয়স্মিতা। জয়স্মিতা, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না, সত্যি ধন্যবাদ মানে তোমরা সবাই এত কাছের মানুষ যে ঠিক ধন্যবাদও দেওয়া যায় না ফর্মালি। তোমরা সবাই ভালো থেকো। সুজাতা দিদি, আবার আমরা একসঙ্গে বসবো স্বাস্থ্য নিয়ে বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। এইভাবেই সবাই, হ্যাঁ খুব ভালো হলো, খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, এইভাবেই সবাই আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা একসঙ্গে নারী ইতিহাস, মানবী ইতিহাস চর্চা করব, এই চর্চাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। ঠিক আছে, ওকে, নিশ্চয়ই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। শুভরাত্রি সবাইকে। শুভরাত্রি। আচ্ছা, ভাস্বতী দি আজকে ছিলেন, এখনো আছেন বোধহয় ভাস্বতী দি, কিন্তু যাই হোক খুবই দুঃখিত, মানে আজকে আমি পুরো মানে একদমই মানে যোগ দিতে পারিনি, একটা বিশেষ কারণ ছিল। সুজাতাদির কাছে বিশেষ করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আজকে তো বলাটা শোনা হলো না, তবে রেকর্ডিংটা তো রয়েছে। আসলে এক এক সময় একটা সমস্যা এসে যায়, মানে সেই জন্য আমরা দুজন কেউ না কেউ সামলে দিই আর কি। তো যাই হোক, আমি শেষেরটুকু শুনলাম, বুঝতেই পারছি যে অসম্ভব ভালো একটা আলোচনা হয়েছে। আমি মানে সেটার জন্য আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। শুভরাত্রি, সকলেই ভালো ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ, শুভরাত্রি, হ্যাঁ, শুভরাত্রি, ওকে, বাই।